بسم الله وعلى بركة الله. طيب اتوقع كذا ضبطنا المظابيط. اعدادات. اوكي انتظر الشباب بس يجوا. بثوثي دائما مفاجئة مستحيل تتوقعها. يا اهلا وسهلا، منورين يا جماعة، الله يعطيكم الصحة والعافية. والله اعتذر اني داهمتكم في البث هذا، واشكركم صراحة للشباب اللي طول الوقت قدام الجوالات. تبغى لكم بوسة على الراس صراحة من كمية الاحترام اللي اكنها لكم. يقولوا بتفتح للكل. للأسف لا، حتقعد للبلاي ستيشن خلال الكم يوم هذه، اتوقع الى يوم 22-23، وبعدين على باقي الاجهزه. بس يوم 16 و17 حيكون حصري للبلاي ستيشن سوي بري اوردر او عنده كود شيء زي كذا، بعدين حتفك. طيب انا ايش هذا كذا طير كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. وش اللي صار؟ دقيقة بس يا حبايب، في شيء غريب. والله ما ادري ايش اللي صار، بس يلا مو مشكلة. خلينا نكبر. زوم ان. موبايل العاب ردة اهم شيء عن اوكي باقي 4 دقائق، خليني استغلها واختبر معاكم الصوت. ونبدأ نرد على الأسئلة بشكل كذا رايق. طيب في دونيشن جانا، الله يعطيك العافية يا أخويا ماجد، شكرا لك صراحة على الدونيشن المستعجل اللي جاء من أول البث. طيب خلينا أوريكم حاجة وقولوا لي كيف الصوت، سامعينه كويس ولا لا؟ جيم بلاي جديد للعبة تكن يا رجل، تحسه كأنه مقطع سينمائي. جيم بلاي جديد برضو لعبة جاد اوف وار، اسطوري يا جماعة الخير، خصوصا لمحة القتال مع ثور. بعيد. الإعلان عن نظام المكافآت نشوف دحين الصوت كيف. بنجوم بلاي ستيشن. الإعلان عن الصوت بعيد، الصوت بعيد. نشوف دحين كذا كيف. أحلى تحية من أهل فلسطين، حبيب قلبي يا وولفز كيلر. الصوت ممتاز، الصوت ممتاز، صوتك بعيد. أرفع صوتك. أوكي أتوقع المفروض دحين يكون ضابط، فقولوا لي دحين كيف الصوت. واضح من الأجواء الساموراي والسيوف والحركة. ايوه تذكرت شغلة، هذا ما هو بث ما يمدينا اعدله للاسف. خلينا نشوف لو اقدر اعدل. وضع تبطيء الرسالة حشيله. ما اتوقع حيمديني اعدل، المفروض اني اعدل واخلي البث 1080 عشان يكون بسرعة. بس وطي صوت اليوتيوب. طيب صوت اليوتيوب بسيط، نقدر نوطيه من هنا. باقي دقيقتين ويبدأ المؤتمر يا جماعة الخير، فصراحة أنا جدا متحمس أبى أشوف إيش عندهم. طبعا أنا ما شفت شيء، بس عشان تكون الأمور واضحة، وهذا فقع لي المرارة صراحة. هرجع أفكه ثاني. أيوة اوكي، عشان لا ارتكب نفس غلطة اول، خليني بسرعة حادثة منبثقة. اوكي حلو ممتاز، اي شيء منك كويس. اوكي حبيب قلبي.
تطبيل من نوع فاخر. اليوم انا ما ادري ليش زعلان مني اللابتوب، خليه 2K. انا اصلا ماني داري باث على ايش، ترى بس حطيت العنوان وسويت بث، والله ماني داري. هو باث انا 1080، هو باث ما عاد يمديني اعدل وقت استجابة، المفروض سريع جدا. حسبنا الله. وانا اقول الكومنتات جايتني متاخر، بس يلا مو مشكله نعدلها بالبث الجاي. انا حاطه على الجوده حقت لاست اوف اس. باقي يا جماعه الخير ما بقي شيء، المفروض انه يشتغل بس ماني عارف ايش اللي ساير. اوكي خلي هذا كذا، ونخلي هذا الحبيب هكذا. اوكي انتوا اخباركم يا جماعه الخير؟ ايش مسوين؟ كيف حماسكم لعبه كول اوف ديوتي؟ البث 4K شايف كيف؟ بالصدفه هو على اخر بث سويته انا اللي هو لعبه لاست اوف اس. اوكي بيتكلم عن وارزون. اخوكم رسول الله، قناتك كثير حلوه واحبك كثير، استمر حبيب قلبي. اوه بدينا يا جماعه، قولوا لي اذا الصوت مرتفع ولا شيء، بلغوني على طول كذا، ما في حركاتكم البلهة اللي اول. This live stream is sponsored by Activision. Does not indicate participation, sponsorship or يعني ما لها اي علامة تجارية. اوه باقي نص ساعة، الله يرش شيطانكم. المهم يقولوا بس عشان هذه كمان نقطة مهمة الصراحة تعرفوها، لأنه دائما تجينا أسئلة عليها، إنه أحمد ليش ما يحطوا براندات وماركات ومدري إيش فلوس. فهم دحين موضحين إنه أي شيء حتشوفونه اليوم ما له علاقة لا ببراند ولا بأشخاص ولا بأي شيء، كله تحت أكتيفيجن. بس هذا هو إبراء للذمة. المهم باقي نص ساعة، فواضح إنه مطولين يا جماعة الخير. أنا كنت حاسس إنه في جردة حتصير. ارفع صوت المقطع. طيب لا دحين انا رخيته، بس لانه اتوقع انتم تسمعوه فابغاه يكون مرخي. اوكي عرض جيم بلاي، نقص صوتك شوي، ما اقدر ارخي اكثر من كذا. اوكي خلينا ناخذ مداخلة من السادة المشاهدين. احمد ما وصلتك دعوة من اكتيفيجن يا رجل؟ شوف بحاول اجاوب على السؤال ذا بطريقة كذا دبلوماسية. احنا جات دعوة، واعتقد في احد من الشباب حيحضر او انه حضر امس او شيء زي كذا. ايوه هذا اللي صار. انا المفروض يا جماعة الخير حاليا المفروض اني اكون في لندن. سفرية كانت المفروض لبريطانيا بس ما زبط الموضوع. التأشيرة طلع لازم تطلعها اقل شيء قبل السفر ب 48 ساعة، وانا جاتني المعلومات حقت السفرية مرة متأخر فما طلعت. فحرفيا كنت مخبوص في ذا الموضوع. فاتوقع اني انا قلت لكم في واحدة من المقاطع انه المفروض الويكند هذا اكون ماني موجود، بس الحمد لله انا اصلا ما كانت لي نفس اطلع، مع انه ما عمري رحت لندن اصلا، بس مره ما كنت متحمس. اتوقع علشان الموضوع كان فيه طربقه، الخبر جاء الخميس الجمعه زبط يلا السبت يلا. انا ما احب الشيء زي كذا، مع اني حاولت وجددت الجواز وسويت اشياء مره كثير بس لم تزبطوا معنا، فنقول الحمد لله. فلا الشغل كثير يا جماعة الخير، ترى مرة كثير، ما بخفي عليكم. احنا لو محنا تيم والله ما ادري ايش كان صار. هذول طبعا يقول لك احنا متحمسين لكول اوف ديوتي واحنا مرة نحب اللعبة وبيج فانز ومن ذا الكلام. اتوقع اغلب خلينا احط لكم على البث، انا نسيت. اغلب الناس متحمسين على اللعبة لانها منطقية. اتمنى ينجح الجزء هذا من قلبي للامانة، لسبب واحد: هذا الجزء لو نجح حيكون قرصة للشركات انه بطلوا فلسفة
وبطلوا انه احنا والله نبغى نخترع شيء جديد، ما عاد نبغى شيء كلاسيكي. اوه واو نبغى نسوي شيء يطير ومركبات فضائية ومدري ايش. فلو ضرب هذا الجزء، لانه زمان كانت كل فيديو مبيعاتها تنافس جي تي اي، فاتمنى ترجع لوضعها هذا، لانه كانت كل الالعاب تمشي على نفس الرتم، صاروا مؤدبين. حتى باتلفيلد ما صارت مبدعة الا لما شافوا زي كذا. والله يا صاحبي الله يقطع شيطانك يا وجدي. طيب انا اقول لك الموضوع يا سيدي، جاء تحديث نكبني. التحديث هذا للاو بي اس اتغير شكله، صار حتى كذا كانه حديث يشبه اعتقد الستريم لاب، لا مو ستريم لاب، سبلت برنامج برضو كمان حق بثوث. ما حبيت التحديث صراحه، بس اني انا ورطت فيه. فانا عشان ارجع الاو بي اس القديم ما ادري ايش حسوي فعليا. اتوقع اني لازم اسوي احمل من اول جديد واعدل اعداداتي واعدل ما ادري ايه، فسيبته. فللاسف ما يشتغل عليه اي بلجن، فالستريم دك يستخدم البلجن وما يدعمه. فننتظر تحديث دحين من جماعه ستريم، من جماعه اليجاتو عشان يزبط. فنصيحه اذا انت ستريمر لا تسوي تحديث الاو بي اس الجديد، حيخرب عليك كل اعداداتك القديمه. اوكي شو رايك باركهام نايت؟ متحمس لها صراحه، خصوصا انها كواب. باقي 24 دقيقه. ف احمد رجع سلو مود. ايوه انا شايله لانه ما احتاج الكومنتات ملحوقه عليها، راحت حركات. لا برجعها اصبر لي، برجعها عادي. على فكره متابع 2013 ما شاء الله تبارك الله، مطورين ماضيهم اسود. والله ما اعرف. احمد ما رديت علي. انت طفيت. ايوه انا مطفي سلو مود، ما احتاجه. اللي سووا معاه مقابل اغلبهم صناع محتوى، لانه اتوقع في صناع محتوى اغلبهم بيكونوا انفلونسر ما بين يوتيوبر وزي كذا. فهذول موجودين حاليا اتوقع في لوس انجلوس اذا ما خانتني الذاكره. فيب متحمس على الكشف. نص ونص. احمد ليش انت دب يا رجل؟ حرام عليك. اروح شوف صورتي قبل 4 شهور وشوف صورتي الان. ظلمتني. اول ما شاء الله الوجه كله خدود، دحين خلاص. محمد ماطر يقول حتى بنريتا نفس المشكله. يب السفريه كانت مره صراحه وقتها ضيق، مع انه انا كان يعني لو انهم نقول الحمد لله انا ما كنت متحمس لها. متى تفتح اللعبه؟ زي ما انت شايف بعد 23 دقيقه. كول اوف ديوتي شوب اللي حاب يشتري من متجرهم. شو رايك باعلان جاد فار؟ رهيب. صب شاهي وعين من الله خير. ما جبت شاهي لانه صراحه انا اليوم كثرت. الله يسعدك يا حمد، اعتقد حمد. ايوه انت احسن واحد وربك حبيب قلبي يا توك تو مي. هاكر سفاح نبغى تختيم اساسا يا واد. اوكي خليها تنزل اول. وجدي جاوبنا عليه. ليش ما تنزل لعبه بالاكس بوكس والبي سي مع البلاي ستيشن؟ لانه بلاي ستيشن موقعين حصري، فعشان كذا. وش رايك بوار زوم موبايل؟ ما لعبتها. جردوبك؟ لا يا عمي ما حد جرد. بسم الله الرحمن الرحيم. رجع سلوم صوت مرتفع. والله انا رجعت مره ترى شويه للخلف. تتوقع تفتح البيت اليوم؟ لا مكتوب يوم 16. ممكن اختلاف التوقيت يمكن ما اعرف. الله يسعدك يا لوكا، على فكره متابع 2013 حبيبي وجدي. احمد البث بيكون جيم بلاي؟ والله جيم بلاي مني انا لا، بس انا فاك بث علشان الحدث فقط. كم حجم بيتا كود؟ ما ادري صراحه. منور البث يا رشيد.
huge creator, but we also have 3 incredible pro players, ex-pro player, but amazing creator as well coming out through here. Modern Warfare 2, this is huge for you guys and for the rest of your career, of course. So كلهم طبعا تمدحهم مبدعين وصناع محتوى ومدري ايش. كلهم صناع محتوى حقين كود. كيف تعلمت انجليزي؟ الله المدرسة والمعهد. جاني كود حطيته ابراون الحين ما جاني كود. نفس مشكلتك انا يا جيمنج فور اب، ذكرتني خلينا اشيك. المشكلة انا حطيت الكود اصلا متأخر. اليوم حط الكود وانتظر الكود يجيني قال لك. خلينا اشوف يمكن جاء ابديت. والله ما في الا عروض اليوم الوطني، عروض وكابكم ما ادري ايش عندهم. خلينا نشوف السبام. شيك السبام، البروموت، شيك كل شيء عندك في الايميل، لا تشيك بس الايميل الاساسي، ترى احيانا في شباب رسل لهم على الجنك. الله يسعدك يا طارق احمد، شكرا على الانتساب. ما في شائعات على الجزء الجديد سلسلة انشارتد. اليوم شفت لها خبر انها نزلوا مواصفاتها للبي سي اللي هي النسخة القديمة. اليوم ترى صراحة يوم ملغم مليان اشياء يا جماعة. في عندنا حدث طوكيو جيم شو، اتوقع بدأ من الساعة 1 الظهر. بدأ اول شيء بالاكس بوكس. فيل سبيسر بنفسه كان موجود وقاعد يعرض العاب يعني اغلبها يحبونها اليابانيين وشرق اسيا، شيء زي كذا. وشفت الاخبار اغلبها العاب احنا مالنا فيها، ستار اوشن اتوقع وفي العاب كمان ثانيه ماني صراحه من الالعاب اللي تستهويني، بس هذا كان حق الاكس بوكس. ننتظر عاد الاشياء الثانيه، والى الان ما زالت الاخبار ترى تنزل، فعشان كذا انا قلت خلي اخبار دسمه بكره يصير مدى اليوم هدي الوضع شويه. هل اللعبة حيجيك على رسائل ترويجية؟ بالضبط. فشيكوا الترويجية البروموشن، وشيكوا السبام الجنك، الاشياء ذي كلها. لايكات ليش ما تبث بالتويتش يا اخي؟ تويتش ليلهم طويل، جودتهم مدري كيف وسيرفراتهم. اغلب الكومنتات تجيني يقطع البث، يقطع. البيتا المجانية تبدأ لحد. اوكي عندنا ما شاء الله ناس هنا خبرة. ما في شائعات عن جريتفول. لا ما قريت صراحة عنها، ما اعرف. البيتا تجرب اللعبة قبل الاصدار بالضبط، من يختبرون كمان سيرفراتهم على اي محرك العاب راح تكون اللعبة. اتوقع المحرك خاص فيهم هم. كيف حال اخوياك اسامة والسعود؟ تمام الحمد لله، مع اني ماني فاكر مين اسامه. سعود اختفى اختفاء غريب. احب بثك وناس الصراحه استمر حبيب قلبي يا فورتكس. الله يسعدك يا اي ماستر عبد الله على الدونيشن. والله اليوم ما شاء الله عليكم قاعدين تحرجون الواحد. قاعد ادور على لعبه والله ناسي اسمها، ممكن تساعدوني. هي لعبة رعب نزلت قريب، مرة قريب. ما هي من ألعاب اللي تختار فيها قرارات زي مثلا ألعاب دارك بيكشر ومدري إيش. لا مشكلة جاتني على الواتساب رسلوا لي إياه الشباب ونسيت اسمها وضيعت المحادثة. أتوقع بعضكم حيعرفها لأن قاعد أخطط إنه هذه اللعبة بسوي لها بث. مرة تخوف يعني، جيدة الصراحة، تشبه كذا اوتلاست، بس يعني اقصد يعني منظور شخص اول. متى ينزل لعبة جراند 6؟ الى الان ما تحدد لها موعد، كل الكلام اللي قاعدين نسمعه اشاعات. ماديسون خليني اشوف. لايز لا مو لايز. هاي جزايماس. اهلا احمد. اسمها كيوري اللي في المشرحة. لا انا شفتها في بيت واشياء كذا. يمكن ماديسون. خلينا اشوف ماديسون.
ماديسون جيم. ايوه هي ماديسون جيم، هي ان شاء الله اقدر اضبط لكم كمان لها جيف اواي ان شاء الله تزبط معايا. هي ماديسون جيم، ايش رايكم؟ ماديسون والله ما شاء الله العيال سريعين، انتوا داخلين في مخي ولا ايه؟ الحين ما جاني كنت والله حتى انا زيك يا جيمنج فور اب بدري عشان يلحق عليه احمد. ايه شايف كيف قاعد مقضيها سواليف مع الشباب. فوبيا او ماديسون. لو عندي بي سي وحش كان سويت كمان بث للعبه حقت اللي فيها ايات قرانيه في بدايتها، لعبه تركيه اتوقع. شباب لا تنسون يا جماعه الخير تزبطونا باللايكات، عاد انا قدري زعلان منكم في موضوع النشر، ما شاء الله اغلب المتابعين كبار عندي، ماني عارف ليش ما ينشروا. لو اني اركز على الصغار اللي اعمارهم يمكن 8 الى 15 سنه كان القناه فيها 3 مليون. فشدوا معانا يا جماعه. يجيك واحد يقول لك ليه ما تحط الاوقات؟ والله بحط الاوقات بس خلوا القناه تطلع من 700,000، فكوها على قولتهم، خلونا نتبحبح. لعبه ابليس بالضبط كان سويت لها بث علشان ما نخرش لحالي. ما في والله. شوف قعدت افكر في موضوع لعبه لاست اوف اس، اسوي لها بث ولا ما اسوي لها بث. ليفت بيهايند ما تحمست صراحه للفكره، وقعدت افكر كيف حصرف الموضوع لو كان طلع لنا المشهد ذاك. ماني ناقص صداع صراحه. Honestly, being able to see a lot of people who played online together finally in the same شكله ليفن جيد. after everything that's gone on and being able to get back together like that's going to be a عليكم السلام ورحمة الله. ما في إعلان وارزون إلا دحين بعد 14 دقيقة حيبدأ. رأيكم مسلسل ذا بويز؟ ما تفرجتوا لسه؟ متحمس للمسلسل الجديد اللي جاي من نفس الناس اللي سووا مسلسل دارك، مع إني ما خلصت دارك، اللي اسمه 1889 اتوقع او 1888 شيء زي كذا. لعبت سليست؟ لا ما لعبتها. هل اشتري اكس بوكس سعر جيد او اشتري سيريس اس؟ لا اشتري اكيد سيريس اس ولا اكس بوكس 1 اكس. ترجع القديم ليش؟ خلي تفك الجبسه من 700. اي والله اتخيل انا نشبت في 600,000 ونشبت حق سنه، ودحين انا ناشف في 700,000. اهلا منور البث يا بلال. حتى قاعد افكر والله برسل للدعم الفني بقول لهم يا جماعه شوفوا لنا حل. اوكي وش صار على ذا دايز بيفور؟ ولا اي حاجه. ماديسون ما راح نحضر، اسفين. والله ليش؟ احمد اسحب الحزام ما في لايكات. اوه ذكرت انا كنت دائما اهدد بالحزام صح. 1899 ايوه هذا مسلسل انا متحمس له. عاد ارتكبت غلطة صراحة قبل امس، الله انقهرت. اتفرجت انمي ميد اوف ابيس شيء زي كذا. ارتكبت غلطة والله، تحمست وحاس في شيء غلط وانا قاعد اتفرج. يقول لي يا ربي كيف يقولوا الحلقة الأولى حلوة وانا ماني فاهم شيء. وخلصت الموسم كامل. بعدين انتبهت انه في ناس كاتبين 13 حلقة وانا شفت 10 حلقات. قلت في شيء غلط، واطلع اني انا اتفرجت يا جماعة الموسم الثاني للأسف، وفوت على نفس الموسم الأول. ميد ان ابيس ايوه هو، بس والله يعني الله يسامح اللي سوى الانمي ذا، والله انه لو شفته حضربه. عرف يدمج ما بين الكياتا والدمويه، وانا طول الوقت بالمناديل شغال. يعني شيء صراحه انصحكم تروحوا تشوفوه، بس لا ترتكبون غلطتي. روحوا شوفوا الموسم الاول بعدين روحوا شوفوا الموسم الثاني، وبالعافيه عليكم. بس الحمد لله ما انحرق علي ذاك الشيء. يعني هي في مجموعتين بدون حرق. مجموعة يعني بدت في الموسم الثاني
عرفتهم، بس في مجموعة أولى أنا ماني عارف هذول ليش كذا يتكلموا كأنهم يعرفوني من زمان، فطلع الموسم الأول على المجموعة الأولى فما انحرق نوعا ما يعني، مع إنه خبص علي التجربة. أهلا بطارق، إيش كاتب؟ الله يسعدك أول شيء على الدونيشن على الخمسيري. إذا ممكن نبي لعبة بث منظور ثالث تكون قصة وتسوي تصويت أكثر من لعبة. والله شوف، في لعبة أنا في بالي بس مرة متردد عليها صراحة، في أكثر من لعبة، بس في لعبة أحس إنها مظلومة وحاس إنه لو سويت لها بث يمكن ما يجي لي ذاك الدعم اللي يحمسني أكملها، مع إنه اللعبة والله كل شيء فيها رهيب. جيرز اوف وار، واحدة من حصريات الإكس بوكس، نازل لها نسخة محسنة ولها كمان جزئين نزلت آخر شيء. ما أعرف، اللعبة فكرتها رهيبة. فجأة طلعوا وحوش زي فكرة لورد اوف ذا رينجز، الوحوش دول يطلعون من الأرض وصاروا يقتلوا في البشر. طيب ايش، من فين طلعوا، كيف طلعوا، ايش سرهم، ايش مدري ايش. هنا عاد انت تبدا تلعب وتدافع اول شيء عن المدينه او الكوكب الارض، لانه صار غزو على الكوكب كامل. كانوا لورد اوف ذا رينجز بس معاك اسلحه. والله ده يشبه كده مره تحمس بزياده. I'm most looking forward to find out more information about Warzone 2 and the future of the franchise. شنبك يا سيد. Warzone has really helped adapt دكتور to the disrespect casual audience, whereas the CDO من is شيئين. growing the more competitive side of things. And I just want them to see them. حيا الله الكيادي اخوك وشد في البثوث حقه، واتمنى لك الموفقيه. الله يسعدك حبيبي سلم عاد اهل العراق، احسهم مره متوصين فيه، الله يعطيكم العافيه. As we look ahead to Warzone 2, do you have any واحد favorite بس memories on Warzone? عندي بي سي على 3080 تي اي، اذا بركب كمان واحد بيصير اقوى. ما اقدر افتي لك، بس حسب ما سمعت من بعض الشباب انه ما حيفرق ذاك الشيء، لانه ما شاء الله الكرت لحاله يكفي. اليخاندرو فارغاس هل بيضيف قوه للتاسك فورس؟ الله الله، انت ايش بك داخل فيه عرض مين؟ اليخاندرو فارغاس وايش تاسك فورس 141؟ Well, I can't wait to see if your predictions come true for this next game as well. Thank you so much. Thank you. اوكي، براوني جو ماسل ارثر مورغان، اكيد يا حبيبي ارثر مورغان، ولا يبغى لها كلام، يكفيك انه لسانه موز يضحك. ليش ما تكمل لعبة السيارة حقت الرعب؟ يبغى لها بي سي. اخر مرة شغلتها قال لك بسجل والعب. كله تقطيع يا حبيبي، كله تقطيع. تلعب سلسلة هاف لايف، نفس الجواب، يبالي بي سي. براوني شخصية ودك تلعب فيها بردة 3؟ الشيبة الأسطورة، يا الله نسيت اسمه، شوف جاتني حكة في راسي لأني قاعد أحاول أفتكر. والله نسيت اسمه، اللي علم جون مورستن في الجزء الأول كيف يستخدم الديد آي. نسيته والله نسيته. شو أحلى لعبة عندك؟ والله ألعاب كثير يا صاحبي، بس اللي دائما تخطر في البال أكيد الحب ردد. شنبة متأثر بتوب جان، إيه شكله أفضل جزء لجي تي إيه عندك. ما بين فاي سيتي وسان أندرياس. ليه ما رحت للإيفنت؟ أقول لك أنا المفروض اليوم في لندن، بس ما زبطت. عاد أمريكا أنسى، أمريكا لو بطلع لها فيزا يبغى لك يمكن، يعني أنا أعرف عيال العام قاعدوا يحكون بيطلعوا فيزا في شهر 12 و11 في السعودية. السعوديين أعطوهم موعد في شهر 3 مدري 4، هذا أقرب موعد، يعني السنة هذه شهر 4 و3 وهم حاجزين من شهر 11. فأتوقع لو بحجز بيجيني موعد على نهاية السنة ولا بداية السنة الجديدة. أخي أحمد بث يقطع، المشكلة من عندي. هل البث بيقطع يا جماعة؟ لأن أنا ماني شايفه يقطع، الأمور طيبة عندي. أوف يقول لك كل اللي في عندهم كانوا نوب، ينتظر الناس تفك اللعبة عشان يتحمس. وش القناة اللي حصل فيها البث؟ كول اوف ديوتي الرسمية بالعاصمة بغداد. يب مغطيها أنا من يوم ما كانت تسريبات يا صاحبي. متى الزواج يا أحمد؟ والله يا جماعة وصلونا 1,000,000 عشان الواحد يطلع فلوس زي الأوادم ويتزوج. أجيب بنت الناس وورطها معايا ليه؟
واحنا متذبذبين. ايوه ترى تفرق القناة لو وصلت مليون، ترى تفرق كثير. الترند يا رجل كذا يصير سهل. عاد وقتها تشوفون حركات تضحكني تكسب $50، تضحكني تكسب $100، تضحكني $400 فلوس. اوكي اطلاق سريع العاب الرياضات. ايوه شفت، ان شاء الله حتكلم عنه بكره. بيقطع اتوقع من عندك المشكله. اول ما تنزل ترجم. ايوه على سيره الالعاب في بالي كان زي ما قلت جيرس اوف وار، في بالي جي تي اي، في بالي ماكس بين، وفي اللعبه ذي اللي كمان يا اخي انا والله العظيم عندي مشكله مع النسيان. اللعبة اللي البنت في مقر في بي اي، الظاهر انه في شيء جاهم من الفضاء وصارت الدنيا كذا تطير، فتحس اللعبة اغلبه هي طايرة في الجو. نسيت اسمها، ما لعبتها لسه، فعشان كذا كل شوي انسى. انا الالعاب اللي ما العبها انساها بسرعة. شيء والله اول مرة اشوف خال عيونه خضراء. سلفنا العيون يا صاحبي، هذا لو اداني عيونه ما يحتاج حتى وصل مليون. هم حيدفعوا لي الفلوس للزواج. يقول لك جاب ما شاء الله نوك. هم هذا الايفنت اللي انا اعرف مركزين على صناع محتوى كود. ريميك راح اسوي له، ايوه راح اسوي له اكيد تختيم. اوه حهريكم السنه دي. بيستول بريزن اوف انترنس سنترلي كنترول. والله على كذا ما شاء الله معاكم ذكاء وشاطرين بشكل بيحط لكم العاب الغاز. في اللعبه حقت باب كينز حق اليقطينه ترى نزل جزء ثاني. ها انا فاكر سويت لها بث 2014 15 يا كميه دوافير طلعوا في البث، لانه كانت في اسئله رياضيات وكيف تحذف الاقواس علشان تجمع ويطلع لك حل. الصلاة على النبي، البثوث اللي زي كذا انا انبسط فيها، بس اقعد اتفرج في الكومنتات واقفين كانهم في اذاعه. ايه شايف كيف؟ بس احمد تشوف انميات جديده لو بس المشهوره تشوف. لا انا اتفرج انميات، بس صراحه دائما عندي مشكله في الوصف. يعني اليوم واحد من الشباب قال لي على مثلا انمي اسمه اتوقع إليت اوف هاي سكول، اتحمست اشوفه. اليوم صار اعلان عنه كلعبه، اتوقع هي لعبه اصلا. الان نازل له انمي، وقال لي برضو كمان على انمي ثاني حمسني صراحه. فكرته انه في ناس جوتهم شيء يسمونه روتين او رونين، وفي فضائيين يجوا من برا ياخذون البشر اللي جوتهم ذا الشيء ويخلونهم زي الطاقه، يعني يستخدمون البشر كانهم طاقه، فتصير حرب بينهم. واتوقع كل شخص يكون فوق راسه مكعب يدل على كميه الرونين من الروتين. المهم واصل 4 مواسم، تحمست على الفكره، يعجبني الشغل حق الساي فاي هذا. ايش رايك في هذا؟ شفته بريزن اوف انترست؟ لا لسه. في سباي فاميلي اتوقع برضو كمان ما شفته. اي جايبين عشان يلعبون باتل فيلد. ايوه ما شاء الله تبارك الله كلهم متحمسين. تنصح بلاي ستيشن 5 ولا جرافيكس؟ ما فهمتك صراحه. من الساعه مستنيك عزيزوس. ما فهمتك. السلام عليكم احمد. عن كود، في كود عن مودرن، في عن كود مودرن. مو دحين باقي دقيقتين يعني، ما شاء الله قاعدين نسوي لكم فعاليات عشان لا تطفشوا وزي كذا يعني. ف نبغى حبيب القلب قطنا، والله اني طارده برا. لو هنا كان فصل الكاميرا لانه يحب ينام تحت، ما ادري ليش. اسمه كلاس روم اف ذا اليت. ايوه هو كلاس روم اف ذا اليت. تابعت دراغون بول؟ لا الانميات ذي الطويله انا ماني متحمس اتابعها. انا قاعد افكر ارجع اشوف بليتش قبل ينزلوا الجديد وانا ما خلصته.
احمد ردة بتنزل اخبار جي تي 6. ما انا مستعجل عليها، ابغى الوضع يهدى في عالم الالعاب بعدين انزلها، هي تجيب مشاهدات مضمونه. فما انا مستعجل اني اقعد كل شويه جي تي نخلص الاخبار المهمه دحين. نزل انمي بس ما عجبني، ما تفرجته لسه. كلاس اوف ذا اليت، ايوه هو. احمد شفت انمي سايبر بانك؟ لا لسه. احمد شفت انمي سايبر بانك؟ لا لسه. كلاس روم اوف اليت، في واحد كمان شفته في كرانشي رول، اليت اوف كلاس روم. لا في واحد كلاس روم وفي واحد هاي سكول، لازم تفرقوا بينهم، مو نفسه، لا تلخبطوا. متحمس يكون ان شاء الله ما تخيب الامان زي باتلفيلد التعبانه. والله شوف ذا الجزء ما شاء الله من اللي احنا شفناه في العروض الاول، لا اللعبه ماشيه على نفس النظام اللي الناس يبغوه. الحدث عن ايش؟ كود. فحنشوف، اتوقع حيعرضوا الجيم بلاي للمالتي بلاير، حيعرضوا شويه ممكن من القصه وبعض الاشياء. هذا اليوم ما شاء الله تبارك الله باكر راح يعجبك، مخلصه. قاعد انتظر. في انمي الصراحه استحي اني اقول اني اتفرجوا لانه صراحه ما اعرف ليش يسوون كذا، اللي هو جوجو، مخلصه. حتى اللي في نتفليكس مخلصه. لا في جزء في نتفليكس ما خلصته لسه، بس مخلص حق بنتهم جوليانا مدري ايش اسمها. انميات ترى ما اتفرج كثير عشان لا تبحروا معي تنصدمون. الانميات اللي اتفرجتها ما تتعدى 15 حتى. الان المفترض 7:30 ولا ما ادري، هم اخروا هم اللي اخروه ترى، زودوا نص ساعة زيادة. انا زيكم. 3 2 1 ايوه. ارفع لكم الصوت. ارفع لكم الصوت. يلا بسم الله. ذا فيوتشر اوف كول اوف ديوتي، مستقبل كول اوف ديوتي. بيجن ناو، يبدأ الآن. اوكي، وار زون 2.0، هذا الوار زون الجديد. هذه حقت الجوالات اللي كان يسأل. اوكي يعني نقدر نسبح. اتوقع هذه انا قريتها عن اول. اوه هذه كمان الاي سبورت والكامبين، كل شيء حنشوفه في كول اوف ديوتي نيكست. اوه شوف كلهم صناع محتوى، تعرفوا من الرينج لايت. حلوه الفكره والله، ما قد حضرت ايفنت زي كذا. لا رهيبه الايفنت كذا. لو لبستوا عسكري طيب. جوهانا فارس، هذا من عندنا يا جماعه. حجاوبك احمد نص نص. البث يقطع. جودة البث ممتازة، المشكلة من عندك. And those learnings have fueled our ambition to deliver a wholly new, elevated player experience. One focused, of course, on delivering more fun and innovation, but also state-of-the-art tech advancements built to support a more connected Call of Duty community than ever before. So just know that what we shared today across Modern Warfare 2, our brand new Warzone 2.0 experience coming later this fall, and our designs to bring Warzone to mobile for players on the go, are all certainly big news. But it's just the first chapter of a very bold, long-term vision that we carry to take Call of Duty to even higher heights in the years to come. Ultimately, though, we know that you, our players and fans around the world, will be the judge of all that. And it's why we are thrilled to be doing this on the eve of our Modern Warfare 2 beta, and to be here live in person with more than 200 of the biggest streamers and creators in all of gaming. شايفين مركزين على الستريمر والجيمر، ما هو مو الميديا يعني. 200 ما شاء الله شخص جايبينهم، 200 شخص ما شاء الله جايبينهم على اساس يسوون بث ويلعبوا. فاحنا اتوقع زي حركات كول اوف ديوتي باتل فيلد لما حضرنا زي كذا، يخلوا الانفلونسر يلعبون ضد بعض. What are the areas you focused on improving, or what are the areas you innovated on? We worked on improving and innovating on every area of the game.
it always comes back to gameplay. Gameplay is طبعا التركيز ده على ناس معينة. Things like third person. أرفع Things like what الصوت. we've innovated in the space of battle royale. We've got an all new mode. صلاة على النبي. يقول ما شاء الله يا رجل. قول ما شاء الله. أنا معدل ومظبط على الجودة الله يصلحك. لا تصرعنا. في عربيين ايوه اعتقد في كانسل وفي عزيز. نسيت والله مين الثالث. شوف قلت كانسل شو راح قال كانسل. في دبابات وطائرات حرب اعتقد ايوه. ولا شيء كل الكلام اللي متعودين عليه. حتشوفوا اللعبة وعندنا يوتيوبر وممتعة والمتعة هي الأساس. Instances where players will interact not only with their own squads but may even have to work together with other players in unexpected and pretty fresh ways. We've already seen some كانسل موجود. ايوه ابو عمر هو اللي انا شفته. ايوه صح ابو عمر. هذول الثلاثة اللي انا اعرفهم عزيز ابو عمر وكانسل. لا بشار ما راح ما حضر. نفس المشكلة التأشيرة. تأشيرة أمريكا ترى ضغط عليهم ما شاء الله. كل العالم يطلعوا أمريكا. دحين يتكلموا عن الكاميرا. طيب خلاص شغلوا هذا وخلنا نشوف. ترى هذا كله تصريف عشان عندهم مشكلة شكله. With some sophisticated inverse kinematics. We've connected the gun with the actual bullets coming out of it. So now, wherever that gun is pointed, however it's pointed, the bullets are coming out of it exactly from the barrel. There's no disconnect there. And that's يقولوا الطلقة تطلع صح وما عاد في غلطة مضبوطة. شوف كمية الاستف اللي موجودين الصلاة على النبي. You're going to play it, and I hope you love it like we do. All right, well, we've taken up enough time, but before they kick us off the stage, can we tell them about raids? كويس إنها عرفت. قالوا قبل لا يشوتونا من الستيج. At the beginning of Modern Warfare 2, and then shortly after that, Warzone 2.0, and then very shortly after that, for the first time ever, we're going to release a raid in Call of Duty. It's a very different kind of حنشوف الوارزون. It's very intense. We think it's very fun. And we're super excited about it. And by the way, there's one other thing I want to talk about for all. لا هاوس دراجون ولا Game of Thrones ولا شيء. I heard so many of you talk about what play challenges can you give us beyond just winning, which والله ما حسأل بس يلا جاوب. We've got a whole series of quests and gameplay challenges that occur when you actually win in Warzone or you hit different milestones. ما شاء الله تبارك الله اليوم الوطني الناس متحمسة من دحين. When I say everyone in the match will know when you're on them and if you prevail at them. So look forward to that. ايش اخوان لعبة ستريت فايتر القادم نزلت اليوم لها اخبار بس ما قريتها. مطول البث والله ما ادري. We are extremely excited to give you the world premiere of the Modern Warfare 2 multiplayer trailer. أخيراً. Thanks again يلا. and enjoy the show. يلا. دحين المالتي بلاير حنشوفه. هذا المالتي بلاير يا جماعة. طيب حسنوا الجودة حقتكم الله يصلحكم. اوكي اللي يسأل هذه الطيارات عندك الزوارق. اوكي ايه ترى الشاشة سوداء يا جماعة يا حبايب يا ليل. الشاشة سوداء الله يصلحكم. وش اللي صار عندهم؟ راح علينا الله يقطعكم. ايوه الشاشة من عندهم. شوفوا هنا اسود. شوفوا حنشوف المقطع لما ينزلوه ما هي مشكلة. اوكي هذه اللعبة حقت الهوستج اللي تاخذه وتنقذه. اوكي صار شغل ريمبو 6 سيج. اوه شوفوا هذا كيف متسلق بالزاوية وضربه.
اوكي لعبة كلاسيكية الى الان مع بعض الحركات الفيزيائية الجديدة. ايوه كفوا عليه والله. ايوه طيح هذه اكرهها، طيرهم هم كتبهم. لا تقطع. اوكي هذا اتوقع الوارزون. اي هذا الوارزون 2.0، مع اني انا ادمنت حقة الفلوس اكثر. لازم نستعرض لكم مهاراتنا الشوترية بكود. نايس. اوكي هذه الاسلحة طريقة تعديلها. ثيرد بيرسون. اوكي اعتقد كاميرا جديدة عشان تشوف. ما توقعت العبها، انسى. ويبن. والله اتمنى نلعب زي كذا. اوكي ايش رايكم؟ عادوه، هم عارفين انهم جابوا العيد فعادوا هذا ربعه راح. اشوفوا يعني بالنسبة لي احس انها نفس كول اوف ديوتي مود وورفير، اللي مو هذه الاخير اللي نزلت فانغارد، اللي قبلها، بس مطورين بعض الاشياء وضايفين بعض الاشياء. يعني حتى الشخصيات تحسها نفسها. بس انا دائما كان في بالي انه العاب الشوتر لازم يضيفوا حركات فيزيائيه جديده، تشيل خويك زي هذه. شفت النطه اللي دحين سواها، تتعلق وتطلق، تنبطح، تجلس على ظهرك، تحس انه شخصيه حقيقيه خلاص، مو زي شو اسمها الله يقطع الشيطان اللعبه هذه. إيه هنا قطع اتوقع، او بعد هذه بتكه. شوف هنا كيف لقطوا، جاتشو حلو. اوكي قطع بعد هذه لسه. والله ما شاء الله تفرجنا كثير، وانا قلت تفرجنا شويه بس طلع كثير. اوكي اجل ماني داري السواد جاء ليش. نفس اللعبة كل سنة. أرخص صوت من عندك يا جي ال جي. اوكي نايس نايس. يعني ماشيين على نفس الرتم، على السيف سايد، بس زودوا أشياء. هنا عندنا درون في سي 4، ما يدرون احنا نسوي باتل فيلد بنفسنا. اوكي جان سميث. الحين نشوف حقة الثيرد بيرسون مود. ما ادري ثيرد بيرسون مود يعني تلعب فيه، ما اعرف. صارت السكنات والفينش. اوه اكيد هذه يا عبد المجيد لازم تكون فيه، بدونها مستحيل تمشي اللعبة. ايش بتعيدوا كمان؟ ترى مو حل هو. Okay. And there we go, Call of Duty fans. The trailer so nice. We ran it twice. It is all there. Everything that makes this franchise so special. We are incredibly excited to be here today. And after that, quite frankly, how can you not be? والله شوف من اللي أنا شايفه اللعبة حتضرب، اللعبة حتدعس. Who are bringing Modern Warfare 2 to life, guys? We have 200 of our friends behind us. يقول لك في عندهم 200 شخص. Before that, we also have Stephanie Snowden, Director of Communications for Infinity Ward, as well as Joe Seeker over the on the هذه حقت Infinity Ward. Design directors here at Infinity Design Director. والله جايبين الناس يعني. كيف بخير الله يسلمك يا عزوز. شنو أفضل فيلم لك في هذه السنة لحد الآن؟ ممكن أجاوب بس خلينا نشوف بعد الستريم، لأنه ما ودي أطلع برا موضوع
just so much content. It's got something for everyone, and it's really been the result of 3 years of hard work at IW and our partners across all of the. يقول لك 3 سنين شغالين عليه مع اني انا اشك في الكلام ده الصراحه. لا هي اللعبه حتدعس دام انها ماشيه على الرتم اللي الناس تبغاه حتدعس بغض النظر انك انت تشوفها تطورت ما تطورت. And it's a dialogue that we hope to, continue, especially here today. Okay. Well, we've got so much in store with this MP experience, and people like Jeff and Joe here, who I أتوقع الناس يمكن يلعبونهم الوارزون الجديد. We're in good hands. ألعاب نوار ممكن. I don't know where to start anymore. ما أخذت مثل هذا المؤتمر. يب. Let's stay high level for now because there's a lot of details, friends. وطي صوتك شوية. والله ما حيمديني يا صاحبي. تحديث وخلاص. بالضبط يا سمبلي. بالضبط يا سمبلي. هو تحديث بس حينال على رضا أغلب اللاعبين. One of them being player behaviors. And I say behaviors and not play styles. I think a lot of people will say play styles, but that can kind of change during a match. But behaviors are more ingrained in how players play. And we just put them into 3 big groups. We call them rushers, which are just aggressive players. They just want to find the action and go. And then we have sentinels. And these are defensive players. They want to just kind of hold down a building, maybe keep a little overwatch. And then we have stalkers, which are reactive, and they kind of hang back and try to read. ايوه يتكلم عن ايش بالضبط دحين؟ And really, we just kind of use these as filters to keep us honest with the content that we're making. So they're making enough toys and equipment for players. يتكلم عن طور يعني؟ Sounds like a lot of fun. Stephanie, what are some of the new features coming to multiplayer? ما لقطع هذه منه الصراحة. Oh boy, there are a ton of new features to dive into with this game, but we really pushed forward even the most fundamental aspects of what makes a Call of Duty game. حيتكلم عن الأشياء الجديدة دحين بعدين الجن سميث بعدين الماب المودات والبيتا. Coming to life to hear Jeff jump into breaking down the 1v1. يتكلم عن تفاصيل الإعلان. لا ما يتكلم عن تفاصيل يتكلم عن اللاعبين بس ما يتكلم عن الستايل حقهم يتكلم عن ال وش قال benefit نسيته behavior لأنه الستايل ممكن يتغير بس البيهيفير لا. بس ما عرفت في ايش يقصد يعني. Yeah, I mean, last game we really wanted to add water, and we knew we didn't have time, right? So in Verdansk we froze the rivers and we made the outskirts just a kill trigger. In this game, as soon as we started Modern Warfare 2, كانوا بيحطوا مويه ما قدروا خلوها ثلج دي المرة هنا زبطوها المويه. كل لاعب وستايله باللعب. لسه ما اتوقع حيشغلوا الجيم بسهولة لكيعين. انا ابغى اشوف الوارزون حق الانفلونسر. You can dive into the water, and as you get deeper, it gets murkier. هذا الكلام. The farther you are from something, you can't see it, and so it's been super fun for شوف us هذا برضو to فيتشر dig جديد. into water and really flex on what water could be in Call of Duty, and you saw the ما هو ما قال استقال بعضهم يحسبوه ستايل هو يقول behavior. I love it. Filtered like how does it work through water? Like we had to look at everything in the game and say how does it work in water? What's the best version? والله ما ودي يعني صراحة يعني أخرب جوهم بس من زمان عندنا باتل فيلد. Oh my god! Well, I can't quite wait. أكيد مدفوعة يا صاحبي. Dip my toes into those waters. But guys, let's not forget about the ground and the air. Like, I mean, what else is going to be coming to the movement system? Joe, what do we got? Well, last game we did mount, and we had slide, and even though we're a military shooter, fluid movement is super important to us. هذا الكاميرا يا أخي أحبها. شوف كلمة تكون متعلق. And that's essentially a high mantle. والله بتشوف الناس كلهم متعلقين. سحال الناس بتقلب. You can pull that pistol out and use that. We also added a dive. Last game we had the slide that kept your gun up. اوكي سلايد ويقول دحين زودوا كمان الدايف اللي هو اللي ينطوا زي اللي شفناه في اللقطة. اتوقع دحين بيورونا اياه.
But the other really cool thing is the dive is just high enough to let you get through. طب ورونا اياه هو حتى يقول تقدر تخش من الطاقة. players, you know, like rats. هذه الاشياء اللي انا دائما كنت اطالب فيها مع كل لعبه تنزل شوتر. باتل فيلد يستهبلوا يحطوها في جزء ويشيلون كل شيء في الجزء اللي بعده اللي هو الدايناميك موفمنت بالضبط. باتل فيلد 2040 جبعوها. All right, vehicle details to come. دحين بيتكلم عن المركبات. Obviously, Call of Duty, crazy sandbox, a lot of cool toys to play with. سباحي بالضبط. واسبح. نط وانبطح. I mean, you saw some cool stuff in the trailer. نسخة المضحكة من رامبو. إيه بدينا حمزة. The other cool one you saw is the inflatable decoy, and this is a mine that you can throw out, and it basically sits there. بالضبط هي ايرون سميث. auto deploys. اتفق معاك إنه التفاصيل. أوه. حركات ميتال جير كمان. And it faces the person that triggered it. بالله ذي بتضحك على اللاعبين فيها والله ما ظنيتي. With a clacker, if you want to control when it goes off, you can throw it in water. And here you just saw the شوف هذه الاشياء اللي انا ما احبها بكل اوف ديوتي. اعاني عشان احفظها او استخدمها. Hey, I'm going to breach this building. I want to go clean house. اوه شوف المش كيف هذا مش جديده. شوف كيف الامشاط صارت تنحط. I can move in, yeah, and clear that room. كاميرات. You saw the heartbeat sensor is back. It's got a new look. ويحدد. But it also has a battery as a balancing mechanic. فيها بطارية عشان يصير بالانس. And there's, I mean, there's so much. This is the tac cam too. يقول لسه so much حتى هو سكت يعني لسه مليانة اللعبة. Personal favorite. You can put out a lot of them, and even you can patch into your teammates. شعار المود الجديد GMZ. Yeah, kind of like a sticky GoPro, but will actually mark your enemies for your team. So it's. I expect to see a lot of. والله ماني قاعد أدم لشيء. So many tools that we're like we just. في عالم العراق أتوقع الأعلام طبيعي تكون موجودة لأنه اللاعبين يقدروا يحطوها. It's pretty awesome. Oh my god. Until they all get DDoS. All this talk about equipment, it reminds me, I mean, that's one element. نحن الكلام كله عن الاكويبمنت بس يقول هذا شيء بسيط يعني. Guys, what can you tell me about it and how will it change the way that we, you know, level our weapons and manage them? I mean, what's going on there? دحين على الجنسميث. Yeah, so the new gunsmith allows players to build out their weapons more smoothly than ever before. We put out some videos yesterday. لا تعرفوا الالعاب بيحطوا فيها اعلام عادي. To those if you want a better look at Gunsmith 2.0, but we're really looking at unprecedented opportunities for weapon customization. And the new weapon platforming will actually allow players to unlock universal attachments through cross progression. So we saw a lot of really positive feedback from the community yesterday. This is sort of intended to, you know, decrease the grind. You're no longer unlocking every single attachment for every single weapon. There will be some shared attachments through progression. حلو هذه حلوة الصراحة. I'm really excited to see the streamers and the content creators jump into this today. هذه حلوة الصراحة ترتيبهم كيف سووها جميلة. It's exciting. This does sound amazing. So we've been hearing a little bit about weapon platforms. أغلبها طلبة اللاعبين هذه. Very cool stuff. Can you dive into those details? هي حتنزل على ال. Yeah, I can add a little bit of what Stephanie said. We had this. حتنزل على الجيم باس أكيد. We were like, okay, what if you could take an assault rifle and you could. اللي عنده كود بيتا متى يلعب إذا أنت بري أوردر بكرة إن شاء الله. For that system, and we kind of hit that. بلاي ستيشن بس. You could take it functionally through attachments, but the weapon name wouldn't change. You couldn't change the receiver. And really, that's the key thing. كل الأجهزة. You can go into Gunsmith. You can set up an AK-47 assault rifle with a thermal optic, with a suppressor, with a grip. And then you can say, you know what, I want to change up the playstyle of this gun. You can swap out the receiver to the AK-74U, make it an SMG, but you can keep that optic, that suppressor, that grip, they all come with. And to what Stephanie said, we have shared attachments within these platforms. We have branching progression. اوكي صارت الأسلحة هذه حلوة الصراحة. All guns, and it's all to hit التعديل اللي تحطه على السلاح يقدر يتنسخ على الأسلحة الثانية. An arsenal of attachments. I'm sitting down to my gun bench and I'm going to make the perfect weapon. هذه حركة الصراحة حلوة. The simplest way to think about يعني it مثلا is a gun tree, and each time you hit a branch. في على قولتهم تعديل معين على الام 16 تبغى تنقل على الكلاشينكوف. يشيله زي ما هو يحطه. هذا اللي أنا فهمته. Is based in that changing the weapon type, and I think it provides a really seamless experience for players looking to build out شيل أغراضك حطها على السلاح الثاني. for a multitude of play styles. So you're going to be able to jump into مو صحيح ما راح تنزل على الجيم باس ما أدري ماني متأكد والله. بس ما استبعد إنه ما حتنزل بلاي ستيشن ناشبين لهم. You're actually going to see the FJX Cinder weapon vault in action today, which is the entirely unlocked Platform 1, the M4, the Mic 4, and the weapon vault
maintains its aesthetic properties across all corresponding attachments. So we've heard you talk about the fingerprint. اوكي شكله في مفاجآت يعني في البث. Extremely rare. This is a huge, you know, project اقرا الفاتحة على بقية الالعاب. والله ليه؟ It is the ultimate weapon blueprint, and even better, you can unlock the entire Cinder weapon vault. ما أنا عارف بكرة صراحة الساعة كم. Of Modern Warfare 2. Available in beta. Available in beta, so we can rock with that thing all weekend البيتا المجال تفتح يوم 18 تنتهي 24. Okay, I'm excited. I cannot wait to get into this one soon. Our streamers are going to get into this one soon as well. But first, guys, we need to hear about maps and modes. We've got our tools. ترى أنت من أول تقول first guys صار مليون guys دحين. To the design team, you know, the philosophy, I suppose, behind building out maps. دحين بيتكلموا عن المابات قبل يورونا البث حق الستريمر. أتوقع الستريمر حيلعبوهم الوارزون. But also for this other mode that we've been working on for quite a long time. والله يا حسن علي ما أعرف موضوع الصفقة دي حقت أكتيفيجن كل ما لها موضوع معقد. It's kind of a collection of all these little POIs, these points of interest, and يب يا أحمد للأسف. We've really fine-tuned that they can play core, large-scale core modes like Ground War, and a bunch of others. يب بس ما راح أتفرج على الستريم، راح أتفرج أكيد هنا لما ينقلونا بعدين عليهم، وفي الغالب حتنزل المعلومات بابليك بعدها. هلا بيه هم جالسين لسه ما شفت الايفنتات خاصة خاصة الايفنتات يكون فيها مشاكل تقنية فتنلطع. For 6v6, in comparison to the last game, they're just a little bit more straightforward, a little bit more refined, and I think fans will really enjoy how quick they play. That sounds. A lot of diversity. اوكي نتكلم عن الخرائط دحين. ما في ترجمة لا. They feel really clean. Guys, you're moving me in ways. بيورونا جيم بلاي يب بيورونا جيم بلاي. ورونا جيم بلاي نزل تريلر قبل كذا. Here on air, we've got some of the maps that we are going to be seeing in MW2. Starting with one, we've got a real fun one here, guys. This is one of the aforementioned battle maps. Team, can you give me some details on Sareef Bay? So Sareef Bay is this little fishing town in the south coast of our big map, and we picked this because it has such a great mix of gameplay. It's right on a harbor, so we get to show off all the new amphibious APC. And you know, ميناء الصريف. مين يعرف هذا فين؟ What you get inside the town is this really intense urban combat. في مسجد. And all this great rooftop combat, and mixed with our ledge hang, you get these really cool parkour combat. حبيبي مهدي المهدي مونستر حبيبي. Yeah, I love how you describe the rooftops there on this map specifically as like a separate ecosystem. You can kind of migrate that entire vertical. You can go up there, تتكلم على الأسطح. hang out and fight other snipers. Oh, that looks fantastic, Jeff. Okay, so that's one of our larger maps. What about some of the 6v6 maps? I think we have some footage of one of the maps that we're going to be seeing today. ورا بيتنا. والله العراقيين انتوا السنة هذه نجوم عالم الألعاب. There's a little street market in a historic section in Mexico. أكثر دولة ما شاء الله تبارك الله محطوطة في كل الألعاب. Narcotics are being smuggled out of a warehouse. الله يبارك لكم المحبة دي اللي جاتكم. This map plays really fast and a lot of action right down that center lane. الأحواز والله ماني عارف الأحواز للعراق. Watch out when you're playing in the beta. It plays fast. Cannot wait, really cannot wait. Looks fantastic, and again, interesting to see you know how that ties into campaigns and whatnot. المغرب ما استغرب المغرب ما شاء الله دائما تنحط في الألعاب. 6v6, all this looks fantastic. But let's go back to modes. So we've seen some maps. What about the modes being played on battle maps? We will have دحين يتكلموا عن المودات. But we've got a new large-scale mode that you've alluded to, right? Let's talk Invasion. So Invasion is it's a big war map. It's Big War TDM, or we affectionately call it the shipment of Ground War. It's 20v20 players, but there's also 20 AI on each team. AI وفي 20 AI كمان. On medium birds. And it's this high action mode. It's super fun, but it's also really chill. The announcer's not barking at you. He's not saying like, hey, get to B, you know, they're taking C. You can kind of play it how you want to play it. You sit up on a rooftop and snipe. You can grab a shotgun and go room clearing. If you push too far into the enemy's base, AI will come hunt you. But we've also been really conscious of where we put AI in multiplayer. We didn't put AI in kill streaks or anything like that because we don't want AI showing up in search and destroy. We don't want AI in domination. This mode, though, however, was built
for AI, and it's a super هذا المود بنوه للاي يعني. Kind of a funny aside, you know, we took the name ground. اللي انا فهمته المود هذا ظاهر في هدف معين تبغى تخلص عليه. TDM and DOM. And we kind of did the DOM طور in the القصة ما last تكلم عليها game, لسه. and now we're able to add kind of the sandbox TDM, and so we're kind of completing the cycle of that old playlist. Yeah. Well, this large-scale stuff looks amazing. This looks so awesome. And okay, so what about the new 6v6 modes? Let's keep dialing it in closer and closer. Steph, what have we got? Yeah, so we also have two new 6v6 مصر modes that ختموا you're الالعاب. going to be seeing here played today, and they will be in. ايوه هذه اللعبة من اول تكلموا عنها اتوقع فينا جربتها. Prisoner Rescue. Okay, let's go into Prisoner Rescue first, Joe. ما Rainbow Six. So Prisoner Rescue is an attack and defend mode. You get the hostage and get them out alive or defend them. They're kind of spread out. No respawn. ما في respawn ولا في revive enable بس respawn ما في. To those prisoners, pick them up and carry them to exfil. تاخذ المساجين وتطلعهم بس رينبو 6 حرفيا. تقدر تقوم خويك على تسوي له ريفايف بس ما تقدر تعالجه لو مات يعني. And the objective icon over the prisoner goes away as soon as they scoop them up. So now the الله يعطيك العافية الحكيم. شكرا على €5 حبيب قلبي. And it's this heart-pounding, adrenaline-pushing like mode once you grab that prisoner and try and get them out. That hero run to the exfil is definitely you know big S&D energy in this mode, which resonates with me in my time in esports. So this is my personal favorite of the new ones. And تقول هذا الجيم مرة كويس للإي سبورت فأتوقع هذه حيدمروا رينبو 6 لو ضبطوا الموضوع معاهم. أخوك بجيب تابعك كل مكان حبيب قلبي يا توح. مرة اللعبة ذي بيكوشوا على كل الألعاب. بيدمروا أي لعبة فيرست بيرسون شوتر بيدمروها. دقيقة منظور شخص ثالث كيف؟ أعطينا التفاصيل. أيوة. It's been a pet project for us, right? We've always wanted to do third person, and we're working on all this other stuff. We've been kind of lifting up and doing third person in each mode. And the cool thing is that it's a modifier on our Rainbow Six لاس فيغاس حبيتها عشان دي الحركة أنا. برضو كمان عندك Ghost Recon. In VR, and we have you know camera work. The camera حبيبي الله يسعدك يا الحكيم. There's a water camera. There's an interior camera. الله يسعدك. You can feel the weapon shake when you're firing with it, and it's just we've put a lot of work into it, and we're excited for people to get it. Okay, third person. ما أعرف كيف حيكون مع اللاعبين ما أتوقع حيحبوها لأنه تعطي advantage. I tried to warn you. They're delivering a lot of new features for you guys to try out ahead of release. And I said we were going to be bold with this beta, and we are, but there's even more to come at launch. So this is just a taste. How is this just a taste? How can there be even إيش رأيكم في المود هذا؟ ما أعرف حيغير ترى كل شيء في اللعبة. So I'm happy to say that Special Ops will return as our third mode and will be focused on two-player missions, asymmetrical in game design. So think one player on air support, one player on the ground, and I think the OG fans will be really excited because we've looked at, you know, some of the iconic Modern Warfare missions like Overwatch and really tried to implement some of those themes into the design. So we'll be talking more about Special Ops in the months to come. Steph, you're saying I should be looking now for a Special Ops بشكل مود جديد. Sitting right next to you. يتكلموا عنه قدام. Are indeed. Well, I'm all set then, Stephanie. I do believe we have one more surprise for PlayStation players out there. في مفاجأة لملاك البلاي ستيشن. Let's roll the clip. مين ده؟ ايش حق جوست اوف سوشيما؟ اهم شيء لا تجيبوا لنا ليفاي بالله عشان لا يقوم بوكس اليوم. حسيته كرنجي والله. يا اخي ما احب التهاويل دي انا. يعني انت بالله داخل حرب بالسيوف هذه كنا اتفقوا من زمان. نو شكرا بلاش يعني بلاش اوكي ما عندي مشكلة.
بس مو جو السكنات انا PlayStation مره. players will receive an exclusive operator, Oni. Oni is a warrior and gun for hire descended from centuries old بالعافيه samurai عليكم. clan هل تحب and torn between الفيلم country تعليم and مختلط؟ family. يب بتفرج. This is such an awesome looking operator, guys. Oni is going to be playable on day one for all جميع المطر pre-ordered through the PlayStation Store. Plus, he comes with a high-level weapon blueprint playable in multiplayer and Warzone 2.0. الله يسعدك يا منصور حبيبي. Oni is awesome. I myself am a PlayStation player, and so I will be becoming Oni main أكيد day هم one السبونسر for كلهم this صاروا game. لاعبين بلاي It's ستيشن been really دحين. awesome to see our narrative team building out his lore, really bringing this operator to life with the creation of his backstory, his motives, and I think the art team absolutely crushed it with this skin. He is so cool looking. Okay. All right, so we keep talking about all the things that we have to look forward to, but we know quite a big one. We're missing the start of the beta. So for anyone who wants to get an early first-hand look at Modern Warfare 2, and trust me, you definitely want to. It is immediately available من around 16 17 هذا حصري ذي اليومين ايرلي اكسس اوبن بيتا من 18 ل 20 للكل. الكروس بلاي حيبدا من يوم 22 ل 23 وكل الاجهزه من 24 ل 26. الله يسعدك يا ميكسرو، بس قول ما شاء الله، قول ما شاء الله يا ابني، لا يروح يقطع البث. The FJX Cinder Weapon Vault in the beta, in addition to being able to earn in-game rewards for playing all sorts of cool swag. And don't forget, if you digitally pre-order Modern Warfare 2, you also get up to a week early of campaign access. So wait, campaign a week early. All right, folks. I hope you enjoyed Modern Warfare 2's multiplayer. Don't forget, you're going to get to see it live and in action in a few short minutes with our crazy set of streamers here, 200 plus here, and ready to rock and roll. But first, we'll be right back to show off the world premiere of Warzone 2.0. Don't go anywhere. Call of Duty Next, brought to you by Mountain Dew, official drink of Modern Warfare 2. لازم يا اخي يحطوا لك اعلانات حق الناس اللي دافعه حتى ليتل سيزر. partner of Call of Duty Next and Modern Warfare 2. ليتل سيزر اتوقع قفل عندنا. Official peripheral partner of Call of Duty. Play like a pro on the big screen with 144 Hz VR and AMD FreeSync. Now on TCL 6 Series TVs. والله TCL شادين Prime Gaming. Visit gaming.amazon.com today and start claiming your free content. ما ادري ما شفت صراحه، بس اتوقع اكيد $70 و$80 و$50 $60 على حسب الباكج، حسب النسخه اللي حتاخذها. تنزل على الجيم باس، ماني متاكد تنزل على الجيم باس ولا لا. لازم بدون اعلانات حتقفل. ماني متابع حاليا كويس يا، بس يعجبني صراحه النت دياز وحمزه قوي. بس ما طفي البث ما تستفاد من الاعلان يا عمي. GTA 6 بغداد والله. تخيل عاد، تخيل. What's your favorite game mode and Mountain Dew flavor combo? Search and destroy code. يلا اللي اشتري كول اوف ديوتي دحين يعطوه معاه ماونتن ديو. بالعافية عليكم. I'm drinking Baja Blast all night. Terminal or high rise? Easy terminal. Ooh, terminal. Most people have terminal nostalgia. Terminal. 100%. I just replayed that recently and I realized that spawn trapping is horrendous. Easy. حسب هرجة طلع. High rise. Terminal. بالذات قفل في الشرقية. بالذات قفل. صح. عندنا باقي فرع واحد اتوقع، ما ادري شرجته. متى بكره بتفتح؟ بتا بكره تفتح، ما ادري والله. لا كثير اذا بغداد GTA 6 كثير. هذا شكله فيه كوبي رايت. فكونا من الكوبي رايتات حقتكم. The Mountain Dew green carpet. God damn, it was beautiful. A lot of fun people out there. Everyone having a good time, and some incredibly well-dressed people out there. And some. يلا ورونا الجيم بلاي يلا. Here we go. Welcome back to Call of Duty Next, friends. We promised it was coming up, and now the wait is over. It is time to talk about Warzone 2.0. We got a glimpse of. طب دحين بيتكلم على Warzone 2.0 ترى. Trailer earlier today, and it does look awesome. However, we need some true experts to help out. Back at the desk here, we have got Stephanie Snowden, Josie Scott is joining us, but of course, welcome Jack O'Hara, game director. ترى غبت دقيقة، أنت قاعد
تعرف من أول جديد. متحمسين يا جماعة بنشوف. It feels crazy for me to be up here revealing Warzone 2.0. I ended up at IW as a fan of the game, and so this moment is absolutely bananas for me. But Warzone 2.0 is everything that we loved about the original Warzone, right? Where it's based on the same experience that we all had, that fun, all of those moments. And it's a return to shared tech across the universe for Modern Warfare 2, and that's going to create a really streamlined player experience. And I think the key innovations that we discussed for multiplayer, those all exist across Warzone 2.0 as well. So we're bringing it back. It's all connected. It's the same world, and I think the players are نفس الاشياء اللي تكلموا عنها ترى في المالتي بلاير موجوده في الوارزون. Again, there's a lot in this one, Jack. معقوله حنقدر نلعب ثيرد بيس وكمان في الوارزون. So MW2 and Warzone 2 have been developed side by side since the beginning, right? Since we started down this road, and they're part of the same universe. Like Stephanie said, they share the same mechanics, the same weaponry, and نفس الميكانيك نفس الأسلحة. But the centerpiece of all this, of course, is the new map that we've been working on since 2020 with teams across the globe. It brings together our philosophies on map design. It brings together new technologies in order to do it, and lots of artwork to make it happen. And we've learned so much from players experiencing Verdansk and playing in Verdansk over the first few years of Warzone. And we're really excited for them to land in Al Mazrah with their squad. وش المزرعة هذه؟ أحسه شيء من عندنا. ماب جديد شكله. Well, here we go. A redemption 3 في العراق. تخيل. And traverse. I cannot wait. Stephanie, let's take a look. That's right, Miles. Welcome to Al Mazrah. Al Mazrah. This is our new map for Warzone 2.0. أقدار فيلج كيبس. Really interesting mix of geography. It is إيش هم جدتهم السنة هذه كل الألعاب عرب. Industrial areas, towns, a city, and of course water. It looks way better on the screen than it did on المزرعة Twitter. سيتي الشارم باس. But you're gonna find a lot of really cool elevation, rocky peaks. سواح فيلج سواح مو بيغنى سواح سيد سيتي الله اكبر يا سيد سوى لك مدينه بلعبه كول اوف ديوتي انا خضار انا بفضل منظور اول اكيد منظور اول بس بيعطي ادفانتج والله ما ادري شرجتهم علينا السنه هذه. And if you're paying attention, you might even see a few that seem pretty familiar out there as well. كوشك. And so as the team works through these, they're trying to find some روحان اويل شكلها ذي ايران ما اعرف something that the players will want to drop in and get the particularity of ما that اعرف ايران معقول interest and find the place that they want to drop أخضار. and where they want to play, whether it be a high elevation observatory at the center of the map, whether it be the big city that's at the top right, والله ما ادري شكلها they want to explore that, or whether they want to work in some of our POIs where we have water مرشلان with والله صاروا looks familiar. سيء سيتي. And there's a river system that goes through all of this, so you'll be able to catch in the boat and drive between the different POIs. مرة المحبة ذي اللي فجأة جات يا سبحان الله. سواح. سواح سايحة كلها موية. طارق فيلج برا معدومة. Jack and Joe on what the hot drop will be today, right? We've been talking about this the last couple of days. This is our first time seeing other people who are not us play Warzone 2.0, and so I'm just very curious where you think everyone's gonna immediately drop today. والله ما عدنا عارف. They're gonna drop to observatory just to go back to home, you know. والله ماني داري ايش بهم الأجانب السنة هذه ما شاء الله عليهم. You kind of hit a spot and you're like. يبوا يرضونا بأي طريقة كانت، لأن التاريخ عندنا هو التاريخ عندنا منتهين إحنا. هذا سعيد سيتي. أبو سعيد عارفينه. Yeah, I'll say Corey. I think that's gonna pop off. المطار مكتوب بالعربي ارجع وشوف. المابات ما فيها متعة نظرية. ما اقدر احكم هنا لانه اصلا البتريت ترى منخفض لا تحكم من هنا. ابراون فيلج. مزرعة. We've got this beautiful space to play in. How do all of these multiplayer elements we've talked about a little bit earlier, how do they fit into Warzone 2.0? ايوه The كيف؟ super simple answer is all the stuff we talked about in multiplayer, the stuff you saw in the multiplayer trailer, that's all in Warzone, right? It's all integrated. So that tactical camera works in Warzone, that decoy line works in Warzone. كاميرا It's all of it's been built from the ground up. نفسها. نفس كل شيء. بالسباحة بكل شيء موجود في الوارزون زي ما هو.
مسجد الأموي دمشق صح والله ما ادري لانه هم ما مو محددين شيء ترى في ذا I can't wait to go full Captain Mill, you know, مؤلفين now coming out of the water knifing people. I mean this just looks والله الكامبر هذول الكامبر الجدد تحصلهم يسبحون سمك متسلقين في الاطراف ويسبحون. اوه شوفه المويه كمان قتال ادي والله فجر بس والله تفجير الزرق ضعيف ترى. فار كراي 7 بالعراق افكار اذا الحين يسمعوك حقين بالزوم. اضاءات في الماب سيئه لا تحكم من هنا. الفيزيك دائما سيئه في كول اوف ديوتي بالذات للتانك. And as you're driving them around and you're ما encountering them, نشوف and other دحين squads are playing with them, you can choose to shoot off the tires to kind of impact their handling. تقدر تطلع You can فوق. have them they react to explosive differently صارت based تسرق. on their weight. So if you're in a heavy armored 4x4 and get hit by an RPG, it's going to kind of bounce a little bit, but not quite take the hit as a small sedan. You can also choose with your squad to be rolling into a POI and somebody jumps out on the roof, somebody leans out the window, and suddenly you get yourself a lot يعني of واحد يطلع من الطاقة وواحد فوق السيارة وكل واحد ماخذ له شيء. to survive for quite some time in the map if you want to keep using it to go from point to point. العصر الأموي. And vehicles will run out of gas, or at least most of them will run out of gas, and then you can bring it to a gas station to fill them up. If you're تلاقي واحد صار سمكة والله تخيل يفوز. you can bring it to a gas station to get repaired. هل بيكون بلاش في البي سي؟ أعتقد بعد يوم 23 فيها كلاجات كمبر. اوه قاعد اكل فلافل جوعتني الله يسامحك. So yeah, there is so much love that's gone into these vehicles. You forgot the coolest vehicle. The coolest vehicle? The massive helicopter that you can fly around. It's a big platform. وفي هليكوبتر تطير فيه. طبعا هذا كله جديد. شوفوا ده سوى مصدوم قال لك انه جديد مو جديد. It is so cool. Oh my god. I mean the fact that you can lean out of the window, you know, grab your teammates, pile in a vehicle, actually, you know, engage in battle from the window, leaning out, shooting combat. Unless somebody blew off your door. That won't. يقدر أحد يفجر باب المركبة. أوكي. from Joe killing تحتاج بلس ولا لا البيت ما أعرف والله. The gas prices in Almaz are okay. البيت أعلمك من الحين. يا ساتر تخيل. It's quite frankly spinning. لا أنا ما حلعب. أنا متفرج اليوم. There's so much has changed. Is it still? أنا متفرج. Do we still have circles? Is it still gas? I know there are guns, but do we shoot? إلا في نيو. What do you want to jump ما اتوقع موجود في الوارزون changes I think to the high level components of Warzone 2.0 to continue providing players with both a dynamic and rewarding كلهم بيرجعوا منطقيين دحين. But Warzone 2.0 you're going to hear it over and over again today. It's about fun. This is about playing with your friends, having fun, you know, friends new and old, maybe you're making them a game. And I think one particular feature that I cannot wait to see the streamers engage with will be our prox chat. Yes. So it's coming. It will be in Warzone, and there's going to be some amazing clips. بروك شات تقصد الشات اللي هو يتكلموا اللاعبين مع بعض. Tell us a little bit more about. ما أعرف. صححوا لي لو أنا سمعت غلط. يعني تقدر تتكلم بشكل عشوائي. You know. In looting in Warzone 2.0, we still have the humming crates. You know, you can still travel around and listen for those. We still have the loose loot on the ground, but we wanted to add a layer of learnability and logic to our looting, right? So if you're outside, if you're a little kid, you fall down, you hurt your knee, and your mom's gonna go inside, go to the medicine cabinet and get you something to a band-aid, Neosporin, whatever. بيقولوا توزيعة الأغراض زي اللي شفناه في لاست اوف اس. بناء على حسب الشيء اللي تبغاه. تبغى علاجات وتحصلها في المستشفى. تقدر بسرعة تحفظ. المصايب اللي عندنا اي والله. لا ما تكلموا لسه. And you find these other crates that are kind of like it's as if the military that occupied the space came through and dropped off military. يعني حيصير زحمة في القواعد العسكرية. Incredible. This sounds really exciting. We go on a road trip through. اي والله ما تامس كمك بالنسبة للكمبرية على قولتك. كمبرية. Yeah, pick up snacks, pick up ammo and all sorts. Okay, cool. So what about circle mechanics? I mean, this is obviously a huge component of BR's, Joe. Yeah, I mean, the circle's been a staple of BRs. It's been really hard to move away from it. So we kind of talked about what could we do to mix things up with the circle. So we've got this new mechanic where the circle can actually split, almost like a cell splits into 2, 3, or even 4 circles.
And then those circles kind of close down. And what it does is it segregates teams in those circles. And at a certain point, you're like, okay, we've cleared out our circle. We think we're good. And then those circles merge. They come back together. And you know, you have this very directed fight of like, as the circle's moving, you're like gearing up in buildings. الناس يكونوا موزعين في الدواوير بعدين فجأة الدائرة تصير في النص. كلهم يشردون في النص. That we feel like is a cool world event that would happen. Like, oh, the circle's splitting. We need to do X. Crazy. Get in the car. We're going now. Go. All right. So apart from والله هذه رهيبة بس ما أدري كيف حتكون وقت اللعب. I mean, I'm ready for it, but Joe, what do we got? The Gulag, you know, we've been experimenting with. حيوا 7. But the current version of the Gulag that we have running right now, where we're excited people to play, is you're not in there alone. You actually have this temporary alliance with another opponent in the map, and you have to work together, and if you can defeat the other team, you can get out. And after that, you guys are enemies again. But for that moment, it's like, all right, we need each other. Let's do this. You use the proximity chat to talk to each other. And the other thing we've been playing around with is you may see a little bit of an AI presence in the Gulag. So you have to be on your toes. Like, you're working with an enemy. There might be an AI here. You're picking up weapons. هذا أنا ما فهمته بس. Yeah, we're gonna get feedback today too, and like Joe said, we've been through some pretty wild iterations of the Gulag, which I will not reveal here. But الله يسعدك يا وليد. There's a lot in store. There certainly is a lot in store. Jack, I have heard. لا ما أعلنوا عن حجمه هنا في البث لسه. Warzone 2.0 called Strongholds. That will include AI that may impact how players get their weapons, etc. Can you clue me into what that's all about and if it's even true? Absolutely. So strongholds are reinforced buildings that the AI في شيء كمان جديد هذا اللي انتم شايفينه في AI. And the players can choose whether or not they want to engage with them and assault them to get cool rewards, including free loadout items, which is one of the new ways that we're adding for players to get their hands on their best weaponry. يعني تقتل عشان تاخذ افضل الاسلحه من الاي اي. Warzone 2, and you're going to encounter them in multiple modes in different way. In BR specifically, they're in these strongholds, and if you get to a stronghold, you can find the location of a black site, which is going to have even cooler stuff in it, and you can fight your way from one to the next. حلو يعني شغلوا الماب صار في تفاعل في الماب اكثر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. Unreal. Okay, so we've all heard the rumors that Warzone 2.0 is going to have some very, very interesting new modes. Would you care to confirm or deny Stephanie Snowden? It's finally time. I've heard about some new modes on the internet recently. هذا هو المود الجديد المفاجئ يا جماعة. Warzone 2.0 is confirmation that an all-new sandbox experience is coming at launch. I am happy to announce DMZ, Call of Duty's extraction mode, will arrive with Warzone 2.0 at launch later this year. I played DMZ for the very first time on my first day at IW, and to this day, playing it non-stop, the possibilities with this game mode blow my mind. So DMZ. I can also confirm that DMZ is real. So we're not going to بس ايش فكرة الDMZ هذا؟ We do have to keep some stuff in reserve. What I can tell you though is we've created a rich sandbox where you can define your own win condition. You infiltrate Al Mazrah, you accomplish your goals, and then you decide to extract when the time is right. It is played across the whole map, and the AI is occupying large sections of the map, and they are lethal opponents, and they do command your respect. You have to watch out for them. You have to work with your team. They patrol areas, they occupy strongholds, and they'll reinforce based on players' actions. And then on top of all this, you can choose which mission you want to accomplish, or you can chase after a variety of activities in the world. And you can play this differently depending on your playstyle. You can go loud, like I always do. You can go quiet, or you can hunt other players or avoid them entirely. Or you could just decide, hey, I'm going to explore the secrets of Al Mazrah and see what's there. Loot up, exfil. It's totally up to player choice there. أنا ما فهمت الصراحة اللي فهم يفهمنا. I'm really excited about the full scale of what we're delivering. إن شاء الله يكون في فيديو. And we want players to have an amazing experience in Warzone 2.0. We've been listening to the conversations in the community, specifically around small maps. أكيد يا مستر جيمر. Anti-cheat, أكيد. ranked play, and beyond. And trust me, although we're touching on some of the core updates to the overall Warzone 2.0 experience والله أسهل شيء تعرضون لنا فيديو وخلاص. On BR, there will be more news to share over the coming months. This is only the beginning for Warzone 2.0. مثل سكيب من تركوب. Okay. I need Warzone 2.0 and DMZ in my life ASAP. Stephanie, when? Warzone 2.0 will be free to play for everyone on November 16th.
نوفمبر 16 حتنزل الوارزون ببلاش. Mark your calendars. That's about 2 weeks after Modern Warfare 2 launches. And we had 125 million players in the original Warzone. And I cannot wait to see all of you and hopefully more of you for this experience. منزوعة السلاح. And you will have a chance to see a Warzone 2 Battle Royale Alpha playtest happening right here behind us very, very soon. Yeah, the streamers are hot to trot. They're raring to go. We will see all of you in Don't go anywhere just yet. Stick around because when we come back, you'll see just what Warzone looks like when it's built up from the ground for mobile. You're not going to want to miss this. دحين حقة الجوالات. Gameplay coming at us with all of our friends set up across each and every. الآن بيتكلموا بعد الإعلان عن We got Warzone Mobile. It's all happening here, ladies and gentlemen. عن Warzone موبايل بعدها بيورونا الجيم بلاي الخاص بالانفلونسر. Brought to you by the GMC Hummer EV pickup. يلا عاد اللي بيجيب لي هذه يعني يعطيك العافية. Intel built for the next generation of gaming. Squad up sooner with الشاشة الوسيعة rewards. متوفرة على السوني 4. ما أدري برا بالزمان شغال ما أدري ما بفتي لك. الله يعطيك العافية مازن حبيب قلبي. اللي انت شايف عمرو والله ما فهمتك ايش اللي شايفه بالضبط، بس اسهل نفس فكرة تاركوف صعبة كريهة. انا ما لعبتها بس تفرجت لها مقاطع وشفت فكرة اللعبة، خاصة لما تموت وتطير اسلحتك هذه تقهر. بكرة نشوف البيتا ونحكم بالضبط. خير لازم تصلحها في معلومة، السلاح يخرب لازم تصلحه في الوارزون. أما والله الله يسعدك يا محمد، لا تكلف على نفسك، لا تكلف على نفسك. عاش ايدك على هذه التغطية حبيبي. عاد بكرة الله يعينكم بكرة والله بكرة كمية ألعاب في أخبار دسمة. هذه الوارزون حقت الجوالات صح؟ مور هانتنج. الله 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 الله. هذه حقت الجوالات من الجرافيك كذا باين تحسه حق جوالات. انتف اي عرض في مشكلة او تأخير تقني. صح كلامك بلال، بالغالب لما نتلكعوا في الكلام في مشكلة عندهم صح. والله ما الومهم صراحة، كمية اليوتيوبر اللي جايبينهم كثير. اكيد انه المشاكل تقنية لله. انا هنا لحالي وتحصل عندي مشاكل. day we've had here so far. We got Warzone 2.0 and Modern ايش في كذا صار المكان فاضي. Already good to go. But finally we're hitting something new here coming into mobile. We got Warzone Mobile 2 here. اتوقع هذا شيء متسجل من اول. I couldn't be more excited to be here with none other than Chris Plummer. And Chris دحين بيتكلم عن نسخة الجوال. مين اللي كان يسأل عنها؟ That's right. Today we are proud to introduce Call of Duty Warzone Mobile. Yeah. This is the real thing. Yeah, ما في أحد قال معاهم. Yeah. For the first time ever, you can drop into Call of Duty Warzone from wherever life takes you. Let me quickly point out the gameplay you're seeing. ما أدري أنا ما لعبت صراحة حقة الموبايل، فلما يتكلم عن فيتشر ما أعرف. بيقول تقدر تنقز محل ما تبغى. I mean, honestly, it just gives me so much nostalgia. But wait a minute, Chris, is that the legendary Verdansk? ما شاء الله هذه نسخة الجوال كذا. You know, this is where Warzone gameplay was born, and we're bringing the legendary Verdansk map to mobile for the very first time. ما أدري أنا ما لعبتها صراحة فما بغبتي. ملينا من ببجي. اوكي الحين فهمت. Wide open fields ready for battle and intimate close quarters combat environments. There's so much variety in Verdansk. It's famous for good reason. Teaming with fan favorite locations like Boneyard and Superstore.
even TV stations. والله واضح الام صعب. I'm getting classic Call of Duty Warzone flashbacks here. Can you tell us بس more about the Warzone القديمة gameplay? هذه. Or you know what? Maybe just give me your phone real quick. Maybe I can see for myself. No? You know, the team has a passion for delivering the most authentic Call of Duty يقولوا جيب experience جوالك possible for أشيك. mobile devices. سووا From the مجنون. way you aim and نلعب move ونشوف. to the weapon handling and the control responsiveness, all these critical little details combined to make Call of Duty Warzone mobile feel best in class. We've made sure that the physics, the feedback, the sights and sounds, all those essential little touches are smooth and accurate. It's about creating an experience that's so true to form. You can imagine feeling that dirt compressing under the soles of your boots with every move. Or imagine those tiny shockwaves of recoil moving through your entire body with every shot. In Warzone Mobile, these are the kind of details that we care about that make the combat feel airtight and والله ما شاء الله تشبه العادية. And you know, it sounds like everyone's paying attention to detail, and it's finally paying off. Okay. Now, when I think of Call of Duty Warzone, I think about strategy. Absolutely. There's a lot more going on than pure gunplay. For example, when you're out there exploring a map and evading the gas circle collapse, you can try to sneak up on another player and pull off a finishing move. It's like ultimate bragging rights. And if you're feeling more strategic, you and your squad, they can complete contracts. Use that cash at buy stations. حتى الكونتراكت موجودة والكاش موجود. تقدر تشتري الأشياء دي. Different دي. abilities like bringing back a fallen squad mate. Now, that contract economy, it adds a ton of depth and strategy through risk and reward. I really like that you brought that up. لا ما شاء الله مو بطال على الجوالات. And reward, I think about the kill streaks. I think about the gulag. Are they going to be there too? في كل خلينا نشوف. Yes. في كل ستريك موجود، كل ستريك موجود. It's going to be there, especially kill streaks. This means you can deploy your big stick of choice like, you know, a precision airstrike. You might be able to wipe out an entire squad with it. So not so fortunate for them, but they're not necessarily down for the count either because we have اوكي حتى السجن موجود. So here players can fight for a second chance. هذه شكلها الهبة الجديدة. You get to fight one-on-one with another down player and you can earn your way back into battle. This is how Warzone Mobile plays out on a truly massive scale. والله ما شاء الله كأنها اللعبة العادية الصلاة على النبي. For this reason, we're pushing way past the envelope on 120 high player لاعب. counts to make sure each match is jam-packed with our signature style of combat. So we are supporting up to 120 live players in the single match. Wait, hold on. Did you just say 120 players? Or do you mean bots? Because it seems like in Battle Royale games on mobile, they're usually loaded up with boring bots. Well, we believe it's critically important and a lot more fun to play with real, live, human opponents. And that's our focus. So for anyone who's tired of playing with nothing but bots, we hear you. We're talking up to 120 real players ready to hunt you down with real human skill and real human emotions. اللعب حيكون Call of Duty And we hear you Warzone. in the crowd. حيكون Everyone's فقط excited, لايف and لعيبة absolutely حقيقيين. it is huge. And I don't أتوقع think هذه there's a game الحالة on mobile هتفرق that can ترى. top that. In terms of real player count, of course. But how are you able to even pull that off? We can support real player counts at dramatically higher scale than we've ever seen in other Battle Royale games on mobile because Warzone Mobile is running on advanced, unified Call of Duty technology. This is the same shared tech behind the console and PC versions of Warzone 2.0. It gives us a ton of advantages, like these incredibly high player counts, authentic Call of Duty combat and gameplay systems, and it opens the door to a much more connected experience across all platforms. So when you say more connected, does that mean that Warzone Mobile will share content and features that will be in the console and PC version of Warzone 2.0? Exactly. Delivering a deeply connected experience, it's been a strategic أهم شيء لا from the يطلعون beginning of جماعة development. يلعبون الجوال بالبي سي وعنده قناة في اليوتيوب يقول لك أنا لعيب. And your investment in playing is now وهو قاعد يلعب recognized النسخة across Modern مكركة. Warfare 2, Warzone 2.0, and Warzone Mobile. So wherever you're playing Call of Duty, it is time well spent, including on mobile. Even your friends list and chat are shared across platforms, so you can stay in touch with your friends, whether they're playing أتوقع on تقدر console or تتكلم PC or مع mobile, أصحابك على wherever البي they choose سي. to play. I mean, that is so exciting. I totally Okay, get nice. that.
كل واحد لحاله بس في الشات والاشياء دي تقدر تدخل مع اصحاب الكونسول والبي سي. لا شوف اللي فاضيين اللي ورا يلعبوا. And whatever you get from the battle pass, you will see it on console or PC. It'll also be there on your mobile device too. And the other way around works as well. يعني حيلعبوا مع بعض؟ ما ادري انا ما فهمت I saw some of the same weapons and operators being shown earlier today in Call of Duty Warzone 2.0. Are you aiming to make it exactly the same on all platforms? You know, that's a great question. So the team's incredibly excited about how deeply connected and authentic the experience is in Call of Duty Warzone Mobile. And we'll continue to adapt the best content and features and innovations created across the franchise. But at the same time, we recognize that mobile is a very unique platform. Mobile has its own flavor, advantages, and player expectations. Sounds like the game will be tied into the Call of Duty franchise pretty nicely. And will there be mobile-specific events or content that is unique to Warzone Mobile? Yes. Above all else, the team is committed to ensuring Warzone Mobile is a world-class, mobile-first experience right down to its core. المفروض حقين الموبايل ما يلعبوا مع. It just needs to feel natural on the device, intuitive, and native to the platform. Separated. It comes down to tuning, and this is why we are supporting synchronous crossplay between iOS and Android platforms. حلو كذا واضحة. حقين الجوالات مع بعض. The imbalance that comes with cross-playing between mobile devices and consoles or mobile to PC. This allows our teams to deliver the best possible mobile gameplay experience with a unified feel. And by doing this, we don't need to compromise the tuning for any platform. This ensures a level playing field and more fun for everyone. Now, keeping those controls balanced for all player types, it's super important. So whether you're the hardest of hardcore mobile pros, or maybe you're a console first player that's sneaking in an extra match during your lunch break, even brand new players to the franchise who need a little help getting into the flow of the game, we are committed to providing the most robust control options anywhere for a pick up and play experience that's accessible to all of our players. I love that accessibility, and that means all my friends can get in on the action for a change, but how do they sign up? Well, it's time to get your mobile devices ready, because I'm super excited to announce that starting right now, you can pre-register الآن for حقين free الجوالات download in تقدروا the Google دحين. Play Store. Signing up means that you can be among the first to play when the game launches next year. سجلوا دحين عشان تقدروا تجربوا اللعبة. To seeing everyone in Call of Duty Warzone Mobile. With that being said, hey, we got Ferg on the horn, and I think he's literally the first one to pre-reg. Ferg? Hey guys, Ferg here. I'm thrilled to be one of the first to pre-register for Call of Duty Warzone Mobile. And now you can too. Scan the QR code at the bottom of the screen to be among the first to draw. Tell your friends, because the more pre-registrations we drive, the more rewards we can earn. Like special weapons, vinyls, and emblems. Plus, if we reach the top milestone of 25 million pre-registers, we're going to unlock a super cool secret reward you're not going to want to miss. What are you waiting for? Sign up using the QR code below. اوكي طيب اتوقع خلص الموضوع الموبايل دحين وصارت الصورة بالنسبة لكم جدا واضحة. أتوقع دحين يبدأ دور الستريمز. I don't know about you guys, but okay, it's been a pretty lit day so far. Yeah. Where do we even start? I mean, dude, mobile, bro. It's a new era of Call of Duty. Listen, Miles, I've been addicted to Call of Duty for over a decade. You're telling me I could be in the airport playing Warzone now? Hacking for dance? That's lit. Also, Al Mazrah looks absolutely incredible. There's no shortage of crazy stuff coming my way. Ali, I mean, multiplayer for Warzone for It's incredible. We actually got to load up with some of the players yesterday in a little bit of a pre-test, and loading into Gunsmith 2.0 was actually so aesthetically pleasing, and I think everybody at home, once they also get their hands on it, they're going to love it just as much as we do here. Truly. Maven, my good friend, you played more Warzone than most people on the Northern Hemisphere. Yeah, 8 hours a day for years, it feels like. It just والله أعلن عن أشياء كثير. The map, like everything about it, triple circles. شكله زي ما قلتوا عندهم مشكلة. دحين يقولوا لك نروح ناكل ونرجع. لازم. And not only land but also the sea. I'm with it.
It's going to be something, man. We really have seen a lot so far today. We've seen what Warzone Mobile, of course, multiplayer there, and a bit of Warzone 2.0. Cannot wait. But guys, it's time to get into business. Let's now get into the command center. This is it. Welcome, ladies and gentlemen, to the command center, presented by Xfinity Rewards. أخيراً. We're going to be rolling the show through all day today. Xfinity customers, they can start playing Modern Warfare 2 sooner with Xfinity Rewards. Visit xfinity.com/rewards to get your code for early access to the open beta. It's free and it's easy to join. Guys, I mean, every time I sit down, I take a breather, I'm like, there's so much. طب يلا يا جماعة بطلوا لين قلتوا آمين. We need to give a big shout out to Intel, who's powering all of the streaming PCs here today. Massive shout out to those guys. Clint, there are 2 PCs on every desk. Explain. I couldn't believe it. Cloak نحن هذا كله لسه باقي في البث. Made the trip out. I figured they have to have something special. The fact that you have a dedicated PC to the streaming side and to the gameplay side, and it's set up for this many people. Intel, thank you. Ridiculous. This is incredible. It's incredible. Ridiculous. We're actually almost ready to get into the gameplay, guys. I mean, Ali, you teased it a little. Yeah, you just played, a little. A little, yeah. We played a tiny bit. I could have an accent too. Did. I'm getting mocked here. والله مطولين. Yes. We got to play a tiny bit yesterday. Yes. It's pretty fun. But now we get to watch 200 streamers, some of the world's finest. Quite literally from almost every part والله يا صاحبي أنا زي ما قلت ما ظنيت راح أحط crazy top secret location. What can we expect? It's gonna get loud. لا أحد من صناع المحتوى. Incredibly loud. بس واضح إنه إلى الآن ما أدري هم قاعدين يلعبوا ولا. Everybody had shown up yet, so now that we have a full building of all of these creators. أنا أتوقع هختم البث في الغالب بعد ما نشوف الجيم بلاي. ما بدو ترى. Clint, we heard courage from. هذا مصدع مسكين. باين فيه مشكلة. شوف قاعدين يصلحون لي نينجا الجهاز. He's on a subtrain or something. لسه ما بدو. My boy Tyler Blevins Ninja here as well, but like I think this is a testament to how pumped up everyone gets on Call of Duty every year. Like the fact that there are this many big name streamers in attendance, we're going to see some incredible gameplay, go through the various modes. I mean, this is going to be a real treat. It really is. I mean, and you've been around a long time in the Call of Duty world. In this venue right now, we've got streamers and players from, all across North America, South America, we've got players all over Europe, Japan, Australia, everywhere. How do you describe the vibe in the room right now? I mean, it's just incredible. It's a bunch of homies who love Call of Duty. أكثر من كده؟ Getting ready to grind. And I was talking to them earlier. I was walking around doing the round, saying what up to everybody. هيصير عالي مرة. Right? Like I was talking to some of the Warzone guys, Repos. He's like, I'm here to fry. Zuma's ready to go. So I'm interested to see them with these new weapons and the gunsmith, what they come up with, especially our new game modes like Prisoner. It's gonna be lit. Listen, as much as they're here for their love of Call of Duty, they're also here because they want that banger clip. Like everybody wants it. You're trying to go out and fry some of these big names, get a clip out on social. Your YouTube, whatever it's going to be. ما ادري جاب ون بيس بس طيب. hard in the paint or falling to their death at their Tim. I'm sure we're gonna have a couple of those. We'll go a little bit of that later on. I think we're actually ready to hop into gameplay. Dr. Lupo, one of our first here, and he's already down and out, but we are playing. شكله في ناس شغال عندهم وفي ناس مو شغال عندهم. Yeah, I didn't get to play this map yesterday, but one thing I just want to point out with this game is it's a lot more vibrant than some of the games that we've had in the past. ايه في ناس شغال عندهم وفي ناس مو شغال. عشان كذا. Especially with Call of Duty. والله ده معرق ألف. See more on the map. I think sometimes you go dev to dev and yeah, it's like you have like your more realism, like your rays and brows. Some will have a little bit more color, but like this map in particular, باين we أصلاً. saw like the fly through of this. Yeah, it just looks gorgeous. It really does. And not that I had any أخيراً concerns أحد about the قتله. visual side of it because they knock it out of the park every year, but it's just aesthetically pleasing. It is. It's very, very pretty. That is, of course, Dr. Lupo. You can watch him stream this live. Every single member of طبعا كل واحد فيهم ما شاء الله عليه يعني مسوي بث في قناته الخاصة. All of them live on their own channels and unreal, man. Yeah, it's unreal. I mean, all these guys are going hard. You can see he's locked in. Talking a little bit about the game and the movement, though. When I first hopped on yesterday, the movement felt so much different than Call of Duty's in the past. Slide cancel. You got to complete your slide. The dive mechanic. هذا جيم بلاي دحين مباشر. When you're going into a gunfight, you can dive out of a window. Miles, it was a lot of fun. We were getting into the mix. We really did get into the mix. I'm going to tell this now on air in front of God knows how many people, but last night Ninja wasn't in the game. I played on his setup. He wasn't quite here yet. And I found there was an in-game... هذه اللعبة شكله يحمون مكان صح؟ Objective complete. As Ninja, talking horrendous, man. Like horrendous trash talk. All very good natured friends of mine, you know, but فعلا لما تشوف الفيتشر وتشوف الجيم بلاي نفس الشيء تقريبا. He has no idea. I walk up and slap him. I walked past him today and I was like, "Good morning, dude. How you been?" He's like, "Hey." أتوقع فكرة اللعبة.
actually got into a game against you specifically. I was on, I believe, Nate shot streaming account. I don't believe that he's here today. واضحة لكم دحين. I was getting disrespectful with some people on the map, and I believe فما أدري خلينا ناخذ رأيكم إيش رأيكم باللي قاعدين تشوفوا. And the second I killed you, you left. I remember looking at the إيش رأيكم؟ That wasn't me. That was Ninja. A quitter, Miles. That was Ninja. Over to Courage now, who's having a good time. بالنسبة لي ما ظنيتي صراحة حطول في الأونلاين كالعادة. ممكن أشوف الوارزون. متحمس أشوف الأطوار الجديدة. الثانية القصة. نينجا شكله ما زبط معاه. Passion, raging passion. And look, it's me on the right hand side. No, it's not. It's Ninja. سامع واحد يسبسب أنا. هذا لو مات خلاص. Something else that I noticed that I don't feel like I felt in other Call of Duty games. والمقصد إنه أنا ما أقول سيئة، بس أنا بقول إنه تحسها نفس الشيء تقريبا يعني. There's obviously always going to be recoil. Your attachment's always going to mess with that. But when you peek corners and stuff, the way your gun moves with you. قاعد يقول لهم يا جماعة ترى ماني سامع والدنيا خربانة وسبسب وكتم الصوت. You saw a taste there of when you're spectating a player, you get that kind of like over the shoulder, like tactical camera view. والله ذا مرة شاد. أنا أكره الناس اللي ترى ياخذون الوضع مرة بجدية حتى لو اللعب يعني في ايفنت لا تكون مرة. كأنك يا احمد ما غزيت والله عاد. هذا بطيء لعبه مرة بطيء هذا وهو زعلان كمان. أنا شايفه سلحفة لو مات لا يزعل. بطيء شايفه معصب يا شيخ ما تعرف تلعب. بطيء شوف كيف يطل بشويش. أنا اللي مبطل لعبة أسرع منه. He's doing the classic. He's going to a set. He's like, he's doing the classic. It was something else. It was something else. It wasn't. أعرف الحركة دي يا عيال ترى الفريمات طايحة النت يقطع. Changes to Gunsmith and now having 5 attachments and not having, you know, is so I saw the rumblings on Twitter and stuff like that. I think it's amazing. I mean, when we jumped into وارزون شباب they introduced the Gunsmith. شنو الكرت حقك؟ لا أنا كرتي يا أبو كلب 1080. Switching up those attachments. الأصوات زفت. أنا شايفه نفس كول اوف ديوتي اللي حاليا موجودة. Around with you as you're in there, you can switch out all the different attachments and you know for the class of weapon that you have, like you can change it up. والله يا صاحبي ألتقي كلمات طيبة الله يصلحك يا مو عبد الحق. كبيرة ما تنفع سيرش. مع تحديثات تضبط ممكن بس لا اللي كان يلعب أول لا الصراحة بطيء لعبه بطيء. سرعة البديهة عنده بطيئة. فرق بينه وبين اللاعب الأول واحد جابوه كيف يطل بسرعة ويمشي بسرعة. أما هذا لا يوقف ويطل ما يشيلوك على طول. ايش هرجتهم كلهم يتبطحوا حقين كونتر سترايك هذول. بدل في الأسلحة. شايفين البتريت كيف صار سيء. اللعبة كلها صارت مغبشة. هذا واضح ما شاء الله عليه حفظ الماب بسرعة. You can jump from rooftop to rooftop. ده السلاح يا أخي غريب التذخير حقه. Further than you think, and I found that out very quickly. Like I would get to an edge of rooftop, and I was like, I wonder if I can make this jump. والله يا إنه تنتف نتفة. You can make it across like the map if there's top. بالضبط نفس القديمة. Without ever having to touch in the ground, and I think for snipers. رد فعل سريع بالضبط. أيوه بالذات كله في ديوتي يعني ما فيها والله الفريق هذا اللي على اليسار الأزرق مسح البلاط بالفريق الأحمر ولا واحد مات منه. يب في ابو عمر وفي عندك عزيز وفي عندك كانسل. هذا اللي انا اعرفه. ما ادري بس اللعبه نفسها. Secure the grab, the money bag, hold on to that bad boy. Oh, I forgot, friends. Here at COD Next, it's all going on. Mobile gaming. في ناس يلعبوا كمان بالموبايل. شوف كيف. حركات حق الأصابع ذا. أول مرة أدري بحق الأصابع ذا بعدين من ريزر. Professionals, true professionals. وعندنا يلعب لك على البي سي يقول لك أنا لعيب. منوب. نفس القضية بس أحسه رهيب. والله أكيد.
شوف اللعبة السريع هنا كيف. شوف الولد ذا كيف. شوف كيف. حسدته مسكين. I'm sorry يا صاحبي. So they're playing some hardpoint here, and you know, obviously, us coming from the esports side of things, we love hardpoint. Miles, we were talking about this morning, when there's a hardpoint and there's elevation above it, you can turn around, land on your belly, and get absolutely fried. So واضح لسه مو ماخذين على المابات عشانها جديدة عليهم. Yeah, there's a lot of talks about, you know, the way slide works now, and of course. اوكي هذا فريقهم مرة متعاونين ويمشون مع بعض. اوسخ شيء اللي يمشون مع بعض. مسوية فوق على اليسار. ما انتبهت له الصراحة. كان بتشبه الجزء الأول. يب هذا أول فرقة خاصة بالعالم. أوه نشوف البنت هذه والله انها سلحوا في الثانية. لا شادة حيلها والله. بالك تكونين اسرع ترى في كول اوف ديوتي من باتل فيلد انا اقول لك اوكي. كول اوف ديوتي سريع جدا الحق لا تلحق. 5 أصابع في الموبايل. اوكي صوت الأسلحة ما تغير. ما اقدر افتي لكم. انا ما اقدر احكم من هنا. والله البنت نتفوه وظيفتها تنزل تموت بس. شوف واضح طبت مع عيال وشباب معرقين الحين ينتفوها. عصبت بالسنايبر بتلعب. والله وين هذه؟ قاعدة تجرب شكله. اوكي انتفوها ولا ما بينتفوها؟ يا بنتي ماخذه سنايبر الله يصلحك. ايوه والله قتلت احد حتى هم تحمسوا المعلقين. مالك ومال السنايبر نصيحة. Also, look at that little stock. Did you guys use the sniper yesterday? Yeah, right? نتفوه. دائما كول اوف ديوتي مشكلتها كمان في الاصوات ما تعتمد عليها 100%. I can't wait for the sort of like anime skins and stuff like that, my cute little stocks. والله العيال ما شاء الله بالذات في كول اوف ديوتي معرقين تريليون. هذا معرق. شوف كيف داخل وجهه في البي سي. والله في قوة اكس بي. I love the perks. Because it reminds me of back in the day the specialists. حشر. والله حشرهم دمجهم ما خلى فيهم شيء هذا. نتفق. اوكي بنشوف التفاصيل. والله يا صاحبي how vastly different it makes the gameplay, but I know for a lot of us when you're حوسة ترى. هذه حوسة. perks you like and you just sort of pick those. They're your go-to. You don't really think about it, right? حركات كولد وار. The first couple days or weeks of playing. بكرة الكل حيجربها. بكرة الكل حيجربها يعني لا تشيل هم. Decision making that goes into it, which I personally think is exciting. Now يا ابني انت داخل في الشاشة ومشخصنها وفي النهاية بيقتلوك. والله فريقين مرة ترى قريبين من بعض 161 170. اي هذا الولد شو اسمه؟ نسيت اسمه. قاعد يتفرج مسكين نسيت اسمه هذا. والله كثير اللي يلعبوا. بالضبط في كود لازم تكون مرة سريع في ردة الفعل. ما اللعبة أصلا سريعة نفسها. تلحق ولا ما تلحق؟ تحسها مزج ما بين كولد وار ومودرن. اوكي في فريق خلاص جلد الأحمر دعسوا. كل واحد جايب المايكات الخاصة فيه بلويتي هذه. ما أحبه. Taking Jeff and Joe's thunder. Well, Symphony was just on screen, so. I mean, the wagon on that boy. What? Okay. Listen, picture there. ميث بالضبط. Something like that. It's impressive stuff. وين مقطع باتل فيلد؟ In your free time. ممكن أفضل واحد يلعب دكتور لوبو ضايعينك القناة دكتور لوبو. ما ظنيت الصراحة خصوصا أفكر إنه خلاص أختم البث. أنا أتوقع كل الأشياء المهمة إحنا أوريدي أصلا شفناها. الآن كل التركيز حيكون على البثوث حقت الشباب والجيم بلاي.
ماني مستعجل، بكره حتنزل حلعبها حسجل حشارككم المقطع في الغالب بعد بكره السبت الاحد ذي الحدود. البيت المفتوح اتوقع بعد يوم 18 اتوقع 19 20 الجدول موجود في القناه في حسابهم. فما ادري يا شباب، اتوقع كذا نخلص البث لانه ما شاء الله تبارك الله كم كملنا دحين. ساعتين، تخيلوا ساعتين ما شاء الله تبارك الله. وبيتا زي ما قال خالد السبيع يعطيه العافيه، بيتا صبركم اكيد في تحديثات وفي اشياء. ترى يبث على اليوتيوب. يب انا فاهم. خلاص اتوقع ان انا في الغالب حختم البث هنا. فيعطيكم العافيه يا جماعه الخير، نشوفكم ان شاء الله في مقطع بكره من سلسله اخبار دسمه. كميه اخبار والعاب نازله اليوم ترى مره كثير. طوكيو جيم شو شغال، في اخبار كمان ثانيه حشارككم اياه. بكره حتفتح البيتا حسجلها اذا ان شاء الله وصلنا الكود. شارككم كمان مقطع وتجربتي البسيطه، الطباع البسيط في اليومين الجايه. استمتعوا بالويكند، وان شاء الله حنكثر من البثوث هذه، يعني نكثر يعني. وبس حتوحشوني. اشوفكم بكره، تصبحون على خير.